నమస్కారం బాలారెడ్డి గారు, ఎలా ఉన్నారు? హలో బాలారెడ్డి గారు, వినిపిస్తుందా? వినిపిస్తుందండి. ఇప్పుడు మీకు నేనేం చేశానంటే కంప్యూటర్ ఆడియో కాకుండా సెల్ ఫోన్ లో జాయిన్ అయ్యి వీడియో మాత్రం కంప్యూటర్ పెట్టాను. ఓకే ఓకే బెటర్ అండి. సో ఒక్క నిమిషం సార్. లాలేష్ గారు ఉన్నారా? లాలేష్ గారు, సార్ మీ వీడియో రావట్లేదు బాలగారు. అది రీబూట్ అవుతుంది మళ్ళీ. జస్ట్ చెకింగ్. ఓకే, ఇప్పుడు వచ్చింది కదా? ఇప్పుడు వచ్చింది సార్. ఇప్పుడు ఉంది కదా? అదే అంటే నేను ఇంతకు ముందు కంప్యూటర్ లో మాట్లాడుతూ ఉంటే అంత క్లారిటీ లేదు, అందుకని సెల్ ఫోన్ పెట్టుకున్నాను. సో ఈజీ టు. సూపర్ గా తయారయ్యారు మీరు. థ్యాంక్ యూ సార్. అంటే టెక్నాలజీ గురించి నాకంటే మీకే బాగా తెలుసు, సో మీరు ఏది చేసినా కరెక్టే. ఎందుకంటే ఐఎమ్ యూజింగ్ మై సెల్ ఫోన్, సో ఐ కెన్ మ్యూట్ అండ్ మ్యూట్. జస్ట్ నేను సిట్టింగ్ ఇన్ మై బ్యాక్ యార్డ్, సో ఫ్రీగా. సార్ మీది హెడ్ రూమ్ ఎక్కువ అయింది, కాస్త స్క్రీన్ ని దించుతారు కిందకి. అవునా? ఓకే ఓకే. ఇప్పుడు అంటే ఇంకా కిందకి ఇట్లా ఉండాలంటారా? అంటే ఇట్లా కాస్త మనకి చెస్ట్ వరకు కనిపిస్తే బాగుంటుంది అనేసి. ఓ అట్లా అంటున్నారా? ఓకే ఓకే ఓకే. సో ఈ చైర్ ఇట్లా ఉండాలని మీరు అనేది. యాక్చువల్గా మీది హ్యాంగ్ అయిపోయింది. రావట్లేదా వీడియో? ఇప్పుడు వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఉండే అట్లా ఇట్లా అంటే ముందు కూర్చుంటే యాక్చువల్గా ఎట్లా అంటే అది అంటే మీ కింద నుంచి మిమ్మల్ని చూస్తున్నట్టుగా ఉందన్నమాట. అవునా? ఓకే ఓకే. అంటే అదే కెమెరా కాస్త ఎదురుగా ఉంటే బాగుంటుందేమో అని. అయినా ఒకసారి నేను టెక్నికల్ టీంని అడుగుతాను అసలు ఇది కరెక్ట్ గానే ఉందా లేదా అనేసి. ఇప్పుడు అడగండి వాళ్ళని ఎట్లా ఉందంటారు. హలో లాలేష్ గారు, బాలా గారు వచ్చారు, ఒకసారి చూస్తారా మీరు ఎలా ఉందో స్క్రీన్ అదంతా? ఇప్పుడు చూడండి. మీది స్పీకర్ లో పెడతాను నేను, లేకపోతే మీరు మన టీవీ జూమ్ లో అది మ్యూట్ తీసేసి మాట్లాడండి, ఆయనకి వినిపిస్తుంది బాలా గారికి. మన టీవీ మ్యూట్ లో ఉంది ఇప్పుడు. అవును సార్. సార్ మీరు కొంచెం హెడ్ రూమ్ డౌన్ చేయండి సార్, పైన టాప్ ఎక్కువ ఉంది, అదే కట్ చేయండి. ఇంకా తగ్గించమంటారా? అంటే తగ్గించండి సార్. స్క్రీన్ ఇట్లా దించండి సార్ మీ వైపుకి. ఇప్పుడు తగ్గలేదు సార్ అసలు ఏమి. యాక్చువల్గా బాలా గారి హ్యాంగ్ అయిపోయింది, వీడియో రావట్లేదు. లింక్ ఈ రోజు చాలా సార్లు హ్యాంగ్ అవుతుంది. సార్ మీరు ఇండియాలో ఉన్నారా యుఎస్ లో ఉన్నారా? యుఎస్ లో ఉన్నా. సో ఇప్పుడు అంటే నాకేమో స్క్రీన్ లో కరెక్ట్ గా మధ్యలో ఉన్నట్టుగా ఉంది, బట్ మీరు చెప్పేదాని ప్రకారం ఇప్పుడు చూడండి లాలేష్ గారు. ఇప్పుడు ఓకే అండి, బట్ నాకు ఆడియో లిప్ సింక్ అవునట్టుగా ఫ్రీజ్ అయిపోయింది వీడియో. అదే అంటే ఇందాక నేను ఫోన్ ఏమో సెల్ ఫోన్ వాడుతున్నాను ఆడియోకి,
అందువల్ల ఇది బాగుంది. ఆ వీడియో అది ఈరోజు జూమ్ కంటిన్యూగా ఆన్ అండ్ ఆఫ్ అవుతుంది. సార్ మీ దగ్గర మీరు మొత్తం నెట్ ఫోన్లోనే లాగేవండి అవ్వండి సార్ బెటర్. నేనంటే ఇప్పుడు ఆ జూమ్ కంటిన్యూగా వస్తూ పోతుంది మరి. సో మేబీ నేను ఐ యూజ్ మై సెల్ ఫోన్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. యా సార్, ఇట్స్ బెటర్. మీకు ఫోన్లో ఐ థింక్ ల్యాప్టాప్లో అది ఫ్రీజ్ అవుతుంది, ప్లస్ లిప్ మూమెంట్ కూడా సింక్ అవ్వట్లేదు. సో అలాంటప్పుడు నేను నా సెల్ ఫోన్లో జాయిన్ అవుతాను, ఎగ్జిట్ అయిపోతాను. ఇది మీరు మీ కాన్సెప్ట్ ఓకే, బాగానే ఉంది, బట్ వీడియో ఫ్రీజ్ అవుతుంది. నమస్కారం శ్రీని గారు, హౌ ఆర్ యూ? Very good, Andy. How are you? గుడ్. Nice. Nice background. నిన్నటి నుంచి మా టెక్నికల్ టీం వెనక పడ్డా అనమాట. నాకు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇలా కావాలి, అలా కావాలి, అలా కావాలి, ఇలా కావాలి అనేసి. లాలేష్ గారు ఒకసారి చూడరా శ్రీని గారిది బ్యాక్గ్రౌండ్? యా ఓకే, కొంచెం క్రాస్ గా ఉంది సార్, స్ట్రేట్ చేసుకుంటే బెటర్. One second. బాలా సార్ ఓకే సార్, మీరు కొంచెం హెడ్ రూమ్ తగ్గించుకుంటారా బాలా సార్? ఇప్పుడుందా? ఓకేనా ఇప్పుడు? మీరు ఓకే సార్. సార్ బాలా సార్ ఐఫోన్. ఇది ఏంటంటే మొత్తం స్పీకర్ వ్యూలో పెట్టాలా, గ్యాలరీ పెట్టాలా, ఎలా అంటే ప్రోగ్రామ్ ఎలా? స్పీకర్ వ్యూ ఉండాలి. ఓకే. మధ్య మధ్యలో లైక్ అందరికి నమస్కారం చెప్పినప్పుడు మళ్ళీ బాలా గారు అందరిని ఇంట్రడ్యూస్ కూడా చేస్తారు. అప్పుడు మీరు గ్యాలరీ వ్యూ పెడితే బాగుంటుంది. మళ్ళీ ఇంకొకసారి ఇంకొకరు ఉన్నారనమాట, వెంకట నరసారెడ్డి గారు అని ఒక పెద్ద ఆయన పాస్డ్ అవే రీసెంట్లీ. అప్పుడు కొద్దిగా మనం సైలెన్స్ పాటిస్తాము, ఒక 10 సెకండ్స్. మౌనం పాటిస్తారు. అప్పుడు ఆ టైంలో gallery మీరు పెట్టాలి. గ్యాలరీ వ్యూ పెట్టాలన్నమాట. సో మీరు అంటే మోస్ట్లీ స్పీకర్ వ్యూయే, మధ్య మధ్యలో గ్యాలరీ వ్యూ కావాలి. ఓకే. ఫస్ట్ టీం అందరిని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు బాలా గారు. నా ఇంట్రడక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత బాలా గారు టీం అందరిని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు. అప్పుడు గ్యాలరీ వ్యూ పెట్టండి. మళ్ళీ మనము శ్రద్ధాంజలి ఘటిస్తాం కదా, అప్పుడు ఒకసారి గ్యాలరీ వ్యూ పెట్టండి. ఇంకా బాలా గారు ఏమన్నా ఇన్పుట్స్ సార్, ఎప్పుడెప్పుడు గ్యాలరీ వ్యూ పెట్టాలి అనేది? మేము మోస్ట్లీ స్పీకర్ వ్యూనే పెడతాము. సార్ని ఆల్రెడీ కోస్ట్ కూడా చేశాను. ఓకే ఓకే సార్. బాలా సార్ మ్యూట్ లో ఉన్నారు సార్, మీరు ఒకసారి అన్మ్యూట్ చేయండి. పైన మీరు కొంచెం కెమెరా పైకి లేపి పెట్టుకోవాలి. ఇంకా నేను మీ కంప్యూటర్ లోంచి కాకుండా సెల్ ఫోన్ నుంచి జాయిన్ అయ్యాను. సో ఓకే, అట్లా అలా ఉంటే బెటర్. ఇంకా కొంచెం మీ రైట్ కి ప్యాన్ చేసుకున్న బ్యాక్గ్రౌండ్ అయ్యే వెళ్తురు ఉంది కదా, అది కట్ చేసుకుంటే బెటర్. ఓకే సరే, నేను ఒక దగ్గరికి వెళ్తాను. నమస్కారం ఆచార్య జీ, హౌ ఆర్ యూ? నమస్తే ప్రశాంత్ జీ, నమస్తే. అయ్యో ప్లీజ్ కాల్ మీ ప్రశాంత. థ్యాంక్ యూ. ప్రసాద్ గారు ఎలా ఉన్నారు? బ్రహ్మాండం అండి, మీరు ఎలా ఉన్నారు? నైస్ నైస్. సో లాలేష్ ఒకసారి అందరికి వాయిస్, స్క్రీన్స్, హెడ్ రూమ్స్ చెక్ చేస్తారా? ఓకే. శ్రీనివాస్ సార్ ఓకే మాట్లాడారు, మామూలు టెస్ట్ కూడా ఓకే. ఆచార్య సార్ తో మాట్లాడారు. ఆచార్య సార్ లిటిల్ బిట్ మీ కెమెరా సెంటర్ చేసి కొంచెం హైట్ ఎక్కువైంది సార్, అది తగ్గించుకోండి. I don't understand. English. Yeah, okay. Sir, could you please pan your camera little center? I think now it is okay. Yeah, it's okay. Yeah, okay, fine. It's okay. Acharya, please say a few words for us. Yeah, it is audio testing. Okay. Administrative season. So రాజశేఖర్ గారు, హలో అండి. యా, దట్స్ మీ. నమస్కారం. మీ నేమ్ చేంజ్ చేస్తున్నాను.
some of our trustees here. So, Namaste, everybody. Namaste, everybody. Namaste Acharya ji. Namaste everyone. So I will try to join from the computer. Naki, the cell phone is not good for me. Yeah, not Yeah, good. okay. సార్ సేఫ్ సైడ్ ఒక పని చేయండి, రెండిట్లో అయ్యి మ్యూట్లో ఉంచండి. రెండు ఫోన్లో మ్యూట్ చేసి ఆడియో వీడియో మ్యూట్ చేయండి. ల్యాప్టాప్లో కంటిన్యూ అవ్వండి. వెన్ ఎవర్ ల్యాప్టాప్లో హ్యాంగ్ అయినప్పుడు ఇమీడియట్గా అది అన్మ్యూట్ చేసుకొని మళ్ళీ దీంట్లో రావచ్చు. ఓకే ఓకే, ఇట్స్ బెటర్. లాలిష్ ఇప్పుడు ఇది స్పీకర్ వ్యూలో ఉందా, గ్యాలరీ వ్యూలో ఉందా? ఇప్పుడు గ్యాలరీ వ్యూలో ఉంది. ఓకే, నా వాయిస్ క్లియర్ గానే ఉందండి. నేను హెడ్సెట్ పెట్టుకోమంటారా? క్లియర్ గా ఉంది. ఇప్పుడైతే ఓకే సార్, ఇప్పుడైతే ఫైన్. ఓకే. రాజశేఖర్ గారు, మీది హెడ్ రూమ్ చాలా ఎక్కువ అయిపోయింది, మీరు స్క్రీన్ దించాలి కిందికి. ఇప్పుడు ఓకే. నమస్కారం బెల్లంకొండ కిషోర్ గారు, ఎలా ఉన్నారు? ప్రసాద్ సార్ కొంచెం మీరు కూడా హెడ్ రూమ్ నాదా? కొంచెం కాదు కదా ప్రసాద్ సార్. కిషోర్ గారిది చూడండి ఒకసారి. సార్ది వర్చువల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ పెట్టుకుందాం అనుకుంటున్నారు. గ్రీన్ ఉంది. ఇట్స్ ఓకే. మ్యూట్ లో ఉంది సార్, మ్యూట్ లో ఉంది. Can you tell me how to get the virtual background? వీడియో ఐకాన్ ఉంది కదా, చూస్ ద వర్చువల్ బ్యాక్గ్రౌండ్. ఆయన తెలుగు ఒక నిమిషము. కిషోర్ గారు, అది వీడియో ఐకాన్ ఉంది కదా స్క్రీన్ మీద, అక్కడ క్లిక్ చేయండి. అక్కడ యారో ఉంది, వర్చువల్ బ్యాక్గ్రౌండ్. వర్చువల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అండి. ఇప్పుడు దాంట్లో వర్చువల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అని ఉంటుంది. అక్కడికి వెళ్ళి మీరు క్లిక్ చేస్తే మీరు యాడ్ చేయాలన్నమాట. అదే అప్పుడు హౌ టు యాడ్ ఇంటూ దట్ విండో. ఓకే, అక్కడికి వెళ్ళాక మీకు ఒక ప్లస్ ఐకాన్ ఉందా, చూస్ వర్చువల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేసి అక్కడ ప్లస్ ఐకాన్ ఉంటుంది. అవునండి, ఐ ఓపెన్ ది విండో, ఇట్ ఓపెన్ అనదర్ విండో. There should be some images there you have to put first, I think. Is it right? మీ ఇమేజ్ అక్కడ మీకు ఏమైనా ఇమేజెస్ కనిపిస్తున్నాయా? అంటే మా పాత లోగో ఒకటి ఉందండి, బట్ ఐ డిడ్ నాట్ యూజ్ ఇట్. దట్స్ డిఫరెంట్ ఆర్గనైజేషన్. So how to add images to this window? That's what I'm asking. మీ దగ్గర ఇమేజ్ ఉందా లోకల్? I can get it from the internet అండి, but how to put that in this window to choose from the choice? ఓకే, అక్కడ మీకు వీడియో కింద ప్లస్ ఐకాన్ ఉంది, అక్కడ క్లిక్ చేస్తే యాడ్ ఇమేజ్ యాడ్ వీడియో అని వస్తుంది. మీరు యాడ్ ఇమేజ్ అని సెలెక్ట్ చేస్తే దట్ విల్ రీడైరెక్ట్ యూ టు యువర్ డెస్క్టాప్, ఎనీ లొకేషన్ ఎక్కడైతే మీకు ఇమేజ్ ఉందో అక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి మీకు ఇంకొక పాపప్ విండో వస్తుంది అనమాట. అక్కడ ప్లస్ ఐకాన్ ఉంది చూడండి, చూస్ వర్చువల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ క్లిక్ చేశాక అక్కడికి వచ్చానండి. then you open another window where I can see my face, and there are a couple of logos there, but I want to add another logo. I could not figure out how to add another logo here in this box. జస్ట్ మీ వీడియో కింద చిన్నది, చాలా చిన్న ప్లస్ ఐకాన్ చిన్నగా ఉంటుందంటారా? చాలా చిన్న ప్లస్. I found it. Okay, I found it. Can you guys hear me now? It only adds the images that are already there in that box అండి. It will add images that are there in your computer, sir. మీ కంప్యూటర్ లో ఉండేది యాడ్ చేస్తుంది అన్నమాట. అదేనండి, how to load into this computer I'm asking. How to bring an image from an internet and put it there. That's I forgot actually. మీరు గూగుల్ కొట్టాలి సార్. గూగుల్ కొట్టాక మీకు ఏ ఇమేజ్ నచ్చితే ఆ ఇమేజ్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ కంప్యూటర్ లోకి. అవునండి, డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇందులోకి ఎలా యాడ్ చేయాలో అర్థం కాలే నాకు. మీకు డౌన్లోడ్ చేసుకున్నది ఎక్కడ పెట్టుకున్నారు మీ కంప్యూటర్ లో? అది నా డెస్క్టాప్ మీద ఉంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ యాడింగ్ ఫ్రమ్ ద డెస్క్టాప్. ఇట్ యాడ్స్ ఓన్లీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ దిస్ విండో, అండ్ ఐ డోంట్ నో హౌ టు గెట్ దట్ ఇంటు దిస్ విండో. దట్స్ ద ప్రాబ్లం. Sir, do you have any team viewer, any desk, any remote connection? I can do it. సో ఇప్పుడు నా వాయిస్ వినిపిస్తుందా అండి? కెన్ యూ గైస్ హియర్ మీ? Yeah, sir. ఓకే. సార్, ఇది ఎవరు వాయిస్ కాల్లో వచ్చారు? ఎవరు? 17 నేనే బాలా ఆన్ ద ఫోన్. వద్దా తీసేయాలా? ఓకే సార్. నాకు ఎందుకంటే
my computer video is not coming properly, so that's why I chose. అయితే ప్రాబ్లం ఏమవుతుంది సార్ అంటే అవుట్ లో మీరు మాట్లాడినప్పుడు మీ ఫేస్ రాదు. గాట్ ద పాయింట్? అట్లనా? అయితే దెన్ లెట్ మీ I'll exit and join back again. Yeah. So what is the best? Let me try again. I'm exiting. Okay. Let me share my screen to Kishore garu. Once I will try sharing it. కిషోర్ సార్ కి మనకి ఎనీ డెస్క్ కానీ టీమ్ వేర్ కానీ ఇస్తే నేను చేసేయగలుగుతాను వర్చువల్ బ్యాక్గ్రౌండ్. Sir, Kishore garu, can you see my screen? One second, Andy. I am off the. నమస్తే మూర్తి గారు, నమస్తే విశ్వనాథ్ గారు, అందరికీ నమస్కారం అండి. Hi, Andy. Namaste, Andy. Am I audible? Yeah. Okay. That Girish Rao knows, right, to be here? Yeah. I sent him the message in email as well as in WhatsApp. So mostly he will join. So Call him. let me call him on the WhatsApp. Okay. At least when I talk, if it audio comes fine, that's all I need. Why Mana TV is showing blank screen? Sir, it is a technical team. Once started the show, I will mute up. Yeah, Dr. Girish Rao, we are on the call. Can you please join? This is Bala. Okay, thanks. Bye. He's joining. I think only Murthy garu has India flag behind. We have both flags, right? No, that's good. At least somebody is showing Jai Jawan. Yeah. Kishore garu face is head cut out on Kishore garu. Vastanandi, I just moved aside. Murthy COVID haircut, huh? Yes. Yeah. Move your Homemade. Kishore garu. We don't move. All you need to do is push your laptop away. కొంచెం దూరం పెంచండి, ఇట్ విల్ కమ్. రాజుదేమో కిందికి పోయింది తల. రాజా ఇప్పుడు గుడ్. ఆచార్యజీస్ ఫ్రేమ్ ఇస్ పర్ఫెక్ట్. ప్రసాద్, వంగి, మూర్తి, విశ్వ ఆల్ ఆర్. మూర్తి గారు, మీ పైన ఎక్కువ అయినట్టుంది మీ హెడ్ రూమ్. మీరు నెక్ వరకు ఎక్కువైందా? ఇప్పుడు బాగుంది. ఓకే. నౌ ఇస్ దట్ ఓకేనా? బిగ్గా ఫిక్స్ చేస్తారు అందరూ. ఇప్పుడు చూడండి మూర్తి గారు, ఇప్పుడు బాలా గారిది అంటే చెస్ట్ వరకు ఉంది కదా స్క్రీన్, మీది నెక్ వరకే వస్తుంది అనమాట. ఓకే. కొద్దిగా మీరు ముందుకు వంగినా ఎన్నిక్కి బ్యాక్ వెళ్ళినా అంటే కట్ అయిపోతారు, సరిగా రారనమాట. ఓకే. పుస్తకాన్ని కొద్దిగా బ్యాక్ వెళ్ళండి ఒకసారి, ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. ఇప్పుడు హెడ్ రూమ్ తగ్గించండి. ఇప్పుడు బాగుంది సార్. ఇంకొద్దిగా హెడ్ రూమ్ తగ్గించండి. I think today it is happening so many times, it is rebooting. But anyway, everybody, when Prashant asked you to appeal, we are appealing for 27th. We are doing online event, Padmasri Kanyakumari. Just write down the name, Padmasri Kanyakumari online event. So we request all Mana TV, TV5 audience, Shankara Netralaya supporters, watch the program and support us. That is the main thing.
Padma Shri Kanyakumari event on September 27th. That's all. That is the key. Because I was switching the name Karanamai Amma, things like that, and then Acharyaji corrected me. Then I finally, it is Kumari, not Amma. సార్ ఇప్పుడు violence, right? మనం ఇద్దరు గెస్ట్ల కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం కదా విశ్వనాథ్ గారు. మనము మన టైం అయినప్పుడు మీరు స్టార్ట్ అయిపోండి. డోంట్ వెయిట్ ఫర్ ఎనీ గెస్ట్. ఓకే. 3 o'clock your show, you go ahead. Don't actually we are waiting for only one, not two. Only Dr. Girish Rao from India. నేను విశ్వనాథ్ గారు, నాకు విశ్వనాథ్ గారు కనిపించట్లేదు మరి. జాయిన్ అయ్యారు. హీ జస్ట్ ఐ థింక్ మళ్ళీ రీబూట్ అవుతుంది. అందరికి ఈ రోజు ల్యాప్టాప్ is keep on kicking out and then bringing back. He was there. Okay. Actually, he was not feeling well. He said he could, he may not join, but finally he made it. కిషోర్ గారు మీరు ఇంకా ప్రశాంత్ గారు శ్రీ విశ్వనాథ్ జాయిన్ అయ్యారు. కిషోర్ గారు మీరు ఇంకా కొద్దిగా I will move on. Yeah, I'm just looking at the monitor. I will move as soon as I finish this. Okay. సరే, ఓకే, నో ప్రాబ్లం. పైన స్క్రీన్ ఎక్కువ అయిపోయింది, పైన హెడ్ రూమ్ ఎక్కువ అయిపోయింది. విశ్వనాథ్ గారు ఎలా ఉందండి మీకు హెల్త్? పర్లేదండి, బానే ఉంది. ఓకే. ఏమైందండి? Everything all right? Yeah, actually, I'm running fever from past 2-3 days. I was thinking to actually go get a COVID test done today. So let's see. Please go ahead. So one more information, we have almost 32 questions. Okay, 32 questions మనకి 1 hour time frame ఉంది. We have 1 hour time frame. And my portion, my introduction about this program and the conclusion, everything, it takes almost 3 minutes. So each question, if you take only one minute to 1.5 minutes, then only we can complete the show within 1 hour. Otherwise it will go until 1.5 hours. So I request everyone to briefly explain between 1 to 1.5 minutes. షార్ట్ అయితే ప్రాబ్లం లేదు కదండి. Yeah, no problem అండి. Hello, Prasad garu. First time I'm seeing your face. Namaste. Rajshekhar garu, namaskaram sir. నమస్తే మూర్తి గారు. So Eroso, actually it is happening so many times. Zoom is disconnecting and it's connecting again without any effort. But it's a school time, Bala. A lot of schools are using Zoom is a kind of hopefully when we are doing it 3, it should not. Yeah. Because this is the best time to watch Indian audience and US audience. Yeah. West Coast lunchtime and India midnight. If we delay, then people will go to bed in India. Yeah. అవును, ఇండియాకి వాచ్ లింక్స్ ఉన్నాయా Bala? Yeah. Basically, people Mana TV, TV5, they use FTV or Dish, Sling, all wherever they find Mana TV, they can watch, and YouTube, everywhere they can watch it. Okay. Hello, Prashanta. Sir, ఉన్నాను సార్ నేను ఇక్కడే. So now I think she got disconnected maybe. లేదు సార్, నేను ఉన్నాను, ఇక్కడే ఉన్నాను. సార్ నేను ఉన్నాను. బాలా గారు హ్యాంగ్ అయిపోయారు. Bala is froze. Yeah, I think it is Bala's technology issue. బాలా గారిది ఫ్రీజ్ అయితే కష్టం మనకి షో. No, actually he lives in parallel worlds. He might have gone to another Zoom meeting in between. I'll be back in 2 minutes, Andy. I'll just keep the video. I'll be back in 2 minutes. Yeah.
సో గ్యాలరీ మోడ్లో పెట్టారా ఇది? ఎందుకంటే అందరి పిక్చర్లో ఒకసారి కనిపించట్లేదు. యూ హ్యావ్ టు స్క్రోల్ టు సీ ఎవ్రీబడి. You can see on the top. సార్ మీరు గ్యాలరీ వ్యూ, మీరు స్పీకర్ వ్యూ మనం పెట్టుకోవచ్చా ఇది? ఓకే. అది మీ ఇన్స్టెన్స్ కే పనిచేస్తుంది అనమాట. సో Okay. బట్ హోస్ట్ ఏదైతే పెడుతుంటారో పోస్ట్ ఏది పెడతారో అది టీవీలో అది టీవీలోకి వస్తుంది. ఓకే ఓకే. రైట్ నౌ ఐ am seeing active participant, I guess. I mean active speaker. Yeah, you can also watch a movie. Nobody knows it. Hello, Prashant. I'm getting disconnected again and again. Maybe the local problem. సార్ మీ ల్యాప్టాప్ మొత్తం రీబూట్ చేయండి ఒకసారి. బాలా గారు మీరు డిస్కనెక్ట్ అయిపోతే నాకు ఇక్కడ అవుతుంది, ఇత్తడి అవుతుంది. మీరు ఉండాల మధ్యలో. The same problem comes, I use my cell phone for everything. So that is the best way. So Balagaru, the local problem. Mark, weekend disconnect avutuntadi. Everybody is on the Netflix and the net gets overloaded. Weekends we have the problem, same problem. I think we are reaching a saturation point in the internet. Where are you located now? Registrar did not join. Yeah, he hasn't joined yet. Actually, Bala is disconnected too. He's not on the call now right now. Him as representative of Netralaya. You're in basement, huh? Yeah.
So, Hey, Girish Rao, can you hear us? Yeah, good afternoon, sir. so you asked me to Early in the morning for you. Yes, late night. All the 100% capacity now, Bala. Namaste, Girish Rao garu. Namaskar. So Girish Rao and Acharyaji, just I want to tell you one thing before. When you guys appeal, since we have it's a multilingual, Girish Rao ji, you appeal in one line in Tamil as well as Kannada. Acharyaji, please appeal in Kannada also, so that it will hit the audience of every side. You know. Sure. Is it better now? Audio? Yes, it's better. Yeah, we can hear you. Okay, thank you. Vangi, you and Rajsekhar, one common question about your experiences. Please, that is very important for more donors to come forward, adopt a village, your experience. Same thing, Ayla will explain about his experience. That is very important. Okay. So we all are set, right, sir? Bala garu? Say it again? అందరం ఉన్నాం కదా సార్ మొత్తం? Yeah, we are, everybody is here. Okay. So if it reboots this time, immediately I'll go to my iPhone. So that way I'll continue from iPhone if any problem comes. హలో, మీరు మ్యూట్ లో ఉన్నారండి. ఓకే ఓకే. అదే సార్ బాలా గారు, మీరు మధ్యలో మాయమైపోతే నాకు ఇక్కడ టెన్షన్ వచ్చేస్తుంది. మీరు ఉండాలా అక్కడ కానీ ఇక్కడ లేదు, నేను కంప్యూటర్ ఆడియోలో ఉన్నాను. If I get a problem, immediately I'll jump to iPhone. Then there will not be any problem. I may not have good background, but that's audio video will be better in iPhone. ఓకే సార్. యా. Okay, 3 minutes to go, sir, live. Right. లాలేష్ గారు స్పీకర్ వ్యూలో ఉందా, గ్యాలరీ వ్యూలో ఉందా మన షో? ఇప్పుడు గ్యాలరీ వ్యూలో ఉంది. ఓకే, నాది స్టార్ట్ అయ్యాక స్పీకర్ వ్యూ పెడతారు కదా? ఆల్రెడీ స్పీకర్ వ్యూ పెట్టేసాను. ఇప్పుడు మీరు వాళ్ళందరూ ఇంట్రొడ్యూస్ చేసేటప్పుడు గ్యాలరీ పెడతాను. ఓకే. యా. So we have total 32 questions to cover in 1 hour. So we have to do every quarter 8 questions. మీరు ఒకసారి ప్రశాంత గారు ఒకసారి మీరు గ్యాలరీ పెట్టండి, చేంజ్ చేయండి చూద్దాం. చేంజ్ చేసా గ్యాలరీ వ్యూకి. I like that background. She is promoting Shankara Netralaya better than all of us. Even Dr. Girish Rao got is favoring India. Only he put 2 India logos. లాలేష్ గారు చూస్తున్నారా? వచ్చిందా గ్యాలరీ? ఓకే ఓకే అండి, నేను చేస్తాను, నేను ఆపరేట్ చేస్తాను నేను. యా. లాలేష్ గారు, మీరు క్యూ చెప్పిన తర్వాత 10 seconds కి నేను స్టార్ట్ చేయాలి కదా? అవునండి, అంతే. 10 seconds అవసరం లేదు, 5 seconds. ఓకే. జస్ట్ మీరు ఇట్లా థంబ్ చూపించినా ఓకే. ఓకే. రాజశేఖర్ సార్, కొంచెం మీది డౌన్ చేయరా ఫ్రేమ్? ఓకే, మీరు ఎలా ఉంటారు చూసుకొని. ఓకే ఓకే.
న్యాప్ టైం పదా? లాలేష్ గారు టైం అయింది కదా. రెడీ 10 seconds అండి. ఒక్క నిమిషము. ఓకే. Business insurance and visitors insurance. From medical benefits, we provide group medical plans, group dental plans, group vision plans, life plans, AT&T plans, STD, LTD. Info at 512-917-8686 or www.techinsurancinc.com. లాలేష్ గారు మీరు మీ వైపు మీరు మ్యూట్ చేయాలి. నాకు మీ వైపు అన్ని వినిపిస్తున్నాయి. మీరు క్యూ చెప్పిన వెంటనే మ్యూట్ చేసేసేయండి. బాలా గారు ఒకటి అడ్డంగా వచ్చింది. మ్యూట్ చేయండి బాలా. రెడీ 10 seconds అండి. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 క్యూ. అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ టు ద ప్యానెల్ డిస్కషన్ విత్ శంకర్ నేత్రాలయ. సర్వేంద్రియానం నయనం ప్రధానం అన్నారు పెద్దలు. అంటే మనిషికున్న పంచేంద్రియాలలో నయనం అతి ముఖ్యమైనది అని అర్థం. కంటి వ్యాధులతో బాధపడుతున్న ఎంతో మంది పేదవారికి ఉచిత వైద్యం అందించడమే ధ్యేయంగా ముందుకు సాగుతున్నారు శంకర నేత్రాలయ. గత 4 దశాబ్దాలుగా భారతదేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాలలో లక్షలాది మంది పేదలకు కంటి చూపు ప్రదానం చేస్తూ వస్తున్నారు. అమెరికాలో శంకర్ నేత్రాలయ ఓం ట్రస్ట్ ఐఎన్సి ఆధ్వర్యంలో పలు కార్యక్రమాలు నిర్వహించి తద్వారా వచ్చిన నిధులను సేవ కోసం వినియోగిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా చారిటీ నావిగేటర్ ద్వారా హైయెస్ట్ రేటింగ్ ఆఫ్ 4 స్టార్స్ అందుకున్న ఏకైక ఇండియన్ నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్ శంకర్ నేత్రాలయ. మరి వీరు చేపడుతున్న అనేక కార్యక్రమాల గురించి మరెన్నో విశేషాలు తెలియజేయడానికి మనతో ఉన్నారు శంకర్ నేత్రాలయ కార్యవర్గ బృందం. మరి వారందరికీ స్వాగతం పలికేస్తూ మన కార్యక్రమాన్ని మొదలు పెడదాం. అందరికీ నమస్కారం అండి. ఏ వార్మ్ వెల్కమ్ టు అవర్ షో. ముందుగా శంకర్ నేత్రాలయ యుఎస్ఏ ప్రెసిడెంట్ శ్రీ బాలారెడ్డి గారిని స్వాగతిస్తూ శంకర్ నేత్రాలయ కార్యవర్గాన్ని మాకు పరిచయం చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాం. బాలా గారు నమస్కారం అండి. ఈరోజు మా శంకర నేత్రాలయ ప్రోగ్రామ్ ని హోస్ట్ చేస్తున్న మన టీవీ5 అండ్ శ్రీధర్ చిల్లర గారికి, ప్రశాంత్ గారికి మా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. సో ఈరోజు నాతో పాటు మా శంకర నేత్రాలయ టీం, శంకర నేత్రాలయ ఇండియా ప్రెసిడెంట్ డాక్టర్ గిరీష్ రావు, he joined from Chennai, and our Shankara Netralaya USA founder, President Emeritus Sri Acharya ji, and our Vice President Sri Murthy Rekapalli, and Board of Trustees Srini Vangimalla from Atlanta, Georgia, Rajsekhar Aila from Detroit, Michigan, Prasad Rani from Los Angeles, California, Dr. Bellamkonda Kishore from Salt Lake City, Utah, and Vishwanath Manchkalapati from Seattle, Washington. And we are going to discuss about our activities during this COVID time. Before that, Prashanta Garu, Ninna Netralaya trustee from Dallas, Dr. Narsimareddy Urmindi Gari, Father Venkat Narsareddy Garu పరమపదించారు. వారి ఆత్మశాంతి కోసం మేము ఫ్యూ సెకండ్స్ మౌనం ప్రకటించదలుచుకున్నాం మా టీం అందరి తరపున. ఓకే సార్, 5 minutes. సారీ, 10 seconds. థ్యాంక్ యూ సార్. వెంకట నరసారెడ్డి గారు ఎక్కడ ఉన్నా వారి ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని కోరుకుంటున్నాం. మరి బాలారెడ్డి గారు, ఐ కేర్ ఈజ్ సినానిమస్ విత్ శంకర్ నేత్రాలయ అంటుంటారు కదా,
మరి ఇంతటి గొప్ప ఆశయాలతో శంకర నేత్రాలయ ప్రస్థానం ఎలా మొదలైందో మాకు వివరించగలరా? బాలాగారు మీరు మ్యూట్‌లో ఉన్నారు. హలో బాలాగారు. మీరు సార్. ఆచార్యగా శంకర నేత్రాలయ ప్రస్థానం వివరించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. Hello, question I did not get it and I rejoined. So బాలాగారు శంకర నేత్రాలయ ప్రస్థానం ఒకసారి వివరించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. తప్పకుండా అండి, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నేను నాన్ ప్రాఫిట్స్లో గత 2004 నుంచి పనిచేస్తున్నానండి. ఫస్ట్ తామా లోకల్ తెలుగు అసోసియేషన్, తర్వాత నేషనల్ అసోసియేషన్, సప్నా ఫౌండేషన్. కరెంట్లీ ఐఎమ్ విత్ నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్ నార్త్ అమెరికన్ తెలుగు అసోసియేషన్, నాటాలో ఎగ్జిక్యూటివ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్గా, అండ్ ఇక్కడ నేత్రాలయాలు ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నాను. నేత్రాలయాలకు రావడానికి మెయిన్ కారణము అట్లాంటా చాప్టర్ మెయిన్ పర్సన్ అండ్ అప్పుడు వైస్ ప్రెసిడెంట్ డాక్టర్ శేష్ శర్మ గారు, తను కోరడంతో తనను అంటే చాలా అంటే డెడికేటెడ్ వాలంటీర్ అండ్ గుడ్ లీడర్ ఫ్రమ్ అట్లాంటా. సో తన కోరిక మేరకు 4 years బ్యాక్ జాయిన్ అయ్యానండి ట్రస్టీగా. అండ్ గత 2 ఏళ్లుగా 2018లో ప్రెసిడెంట్గా వచ్చానన్నమాట. సో నాకన్నా సీనియర్స్ మన కోర్స్ ఆచార్య గారు అయితే ఫౌండర్, అండ్ మూర్తి రేఖపల్లి గారు నాకన్నా చాలా సీనియర్ ఈ ఆర్గనైజేషన్లో. వీళ్ళందరితో కలిసి పనిచేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. నౌ వి హావ్ విత్ us శంకర్ నేత్రాలయ ఇండియా ప్రెసిడెంట్ డాక్టర్ శ్రీ గిరీష్ రావు గారు. నమస్తే సార్. నమస్కారం. Sir, please share with us about your journey with Shankar Netralaya and how you got associated with it. So I joined Shankar Netralaya way back in 94 as an undergraduate, and I did my post-graduation here, and I was associated with Netralaya for 4 years before I moved on to a sister concern organization in Maharashtra. And I joined back Shankar Netralaya again in 2017, and I joined as a medical director, and now I am presently working as the president of the organization since the past 1 year. So it's been almost 22 years of very fruitful association with Netralaya and its sister concern. Yeah. Thank you, sir. That's an amazing journey with Shankar Netralaya. So now we have with us Shankar Netralaya President Emeritus Sri S.V. Acharya Garu. Namaste, sir. Sir, you have started Shankar Netralaya Ophthalmic Mission Trust in USA. Could you please tell us what inspired you to start this non-profit organization in USA? First of all, thanks for giving this opportunity for us to present Shankar Netralaya in your medium. We appreciate that. And my association happened like a rare coincidence. My father was had an infection in his eye, had a problem, and he was in a small village in Udupi, and I was in States. So I had to take care of that. Told him to come to Chennai, where my in-laws live. He came there, then I took him to Shankar Netralaya. Then Dr. Badri examined him, took care of the eye issue. Then he asked me during the consultation examination, asked me, what do I do? Told him I am in States and I am certified public accountant, just like chartered accountants in India. He said, can you start an organization for us? We have a lot of friends in there. And I said, okay, and took up the assignment. In a year's time, 1988 June, we started this organization. It's 32 years now. It has grown to this proportion with the help from all the trustees, volunteers, and donors. I'm happy to be associated with this organization. That's really inspiring, sir. Thank you so much for sharing. ఇప్పుడు మనతో ఉన్నారు శంకర్ నేత్రాలయ యూఎస్ఏ ప్రెసిడెంట్ శ్రీ బాలారెడ్డి ఇంతుర్తి గారు. బాలా గారు, ముందుగా we want to congratulate you for being the very first Telugu person who became president of such a prestigious organization, Shankar Netralaya. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్. మరొక విషయం, శంకర్ నేత్రాలయ స్థాపించింది ఎస్ఎస్ బద్రీనాథ్ గారు కదా. మరి ఎన్డీటీవీ వారు వారిని గ్లోబల్ లెజెండ్స్ గా సెలెక్ట్ చేశారని విన్నాము. కొన్ని వివరాలు మాకు విశదీకరిస్తారా? తప్పకుండా అండి, అది చాలా ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ రికగ్నిషన్ టు అవర్ నేత్రాలయ. ఎందుకంటే ఎన్డీటీవీ వాళ్ళు వాళ్ళ 25 year సెలబ్రేషన్స్ చేసినప్పుడు దే వాంటెడ్ టు రికగ్నైజ్ top 25 global legends from India, Indian origin or India.
సో అందులో ఎవ్రీబడి నోస్ ద 24 నేమ్స్, అందరికి తెలిసినవి 24 నేమ్స్ లైక్ అమితాబ్ బచ్చన్, సచిన్ టెండూల్కర్, కపిల్ దేవ్, లతా మంగేష్కర్, రెహమాన్, అట్లాంటి వాళ్ళతో పాటు ఇందిరా నూయి ఇలాంటి వాళ్ళతో పాటు ద 25th పర్సన్ ఆఫ్ దట్ ఎలైట్ క్లబ్ ఈజ్ అవర్ ఫౌండర్, ప్రెసిడెంట్, చైర్మన్ డాక్టర్ ఎస్ఎస్ బద్రీనాథ్. So adi great recognition not just for Badrinath ji, that is for great recognition to our Netralaya and all the thousands of volunteers across the globe. దట్స్ సో వండర్ఫుల్ బాలగారు. చాలా చక్కటి ఇన్ఫర్మేషన్ మాకు ఇచ్చారు. సో ఇప్పుడు మనతో ఉన్నారు శంకర్ నేత్రాలయ ఓం ట్రస్ట్ ఐఎన్సి వైస్ ప్రెసిడెంట్ శ్రీ మూర్తి రేకపల్లి గారు. నమస్కారం మూర్తి గారు. నమస్కారం అండి. సార్ చెప్పండి, 10 సంవత్సరాలకు పైగా మీరు శంకర్ నేత్రాలతో మీకు అనుబంధం ఉంది. మరి మీ ఎక్స్‌పీరియన్స్ మాతో పంచుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. ఇక్కడ అట్లాంటా చాప్టర్‌లో ఫస్ట్ వాలంటీర్‌గా పనిచేసేవాడినండి. ఇక్కడ అవేర్‌నెస్ అబౌట్ ఈ కాజ్ గురించి ఫ్రెండ్స్ దగ్గర, ఫ్యామిలీ దగ్గర ఫండ్స్ రైజ్ చేయటం అలా చేసామన్నమాట. అప్పుడు ఇందాక బాలా గారు చెప్పినట్టే డాక్టర్ శేషు శర్మ గారు మీరు కూడా ట్రస్టీ అయితే బాగుంటుందని చెప్పారు. అట్లానే మన ఆచార్యజీ కూడాను ఫోన్ చేసి మీరు ట్రస్టీ అయితే బాగుంటుందన్నారు. సో అప్పటి నుంచి ట్రస్టీ అవుతున్నాం, ట్రస్టీగా పనిచేస్తున్నాము. ఈ అట్లాంటా చాప్టర్ ద్వారా ఇప్పటి వరకు ఒక కనీసం 10,000 మందికి క్యాటరాక్ట్ చేయించేంత డబ్బులు రైజ్ చేసామండి. అది మాకు బాగా తృప్తినిస్తుంది. సో జస్ట్ $65 ఒకళ్ళకి చూపు వస్తుంది. సో ఈ మెసేజ్ని మేము ఫ్రెండ్స్, ఫ్యామిలీ అండ్ వాళ్ళని కూడా మళ్ళీ మీ ఫ్రెండ్స్కి అట్లా చెప్పమని చెప్పి చెప్తుంటామండి. అలాగా కరెంట్లీ వైస్ ప్రెసిడెంట్గా సర్వ్ చేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్, చక్కటి విషయాలు తెలియజేశారు. మరి ఇప్పుడు మనతో ఉన్నారు శంకర్ నేత్రాలయ బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీ శ్రీ శ్రీని రెడ్డి వంగిమల్ల గారు ఫ్రమ్ అట్లాంటా. నమస్కారం సార్. నమస్కారం ప్రశాంత్ గారు. ముందుగా థ్యాంక్ యూ ఫర్ మన టీవీ అండ్ TV5 ఫర్ హోస్టింగ్ ది షో అండ్ బ్రింగింగ్ ది more awareness about Shankar Netralaya India and Shankar Netralaya USA Home Trust as well. Thank you. It's our honor, sir. Sir, చెప్పండి, శంకర్ నేత్రాలయతో మీ ప్రయాణం ఎప్పటి నుంచి మొదలైంది? I've been involved in non-profits and helping several organizations locally. With Shankar Netralaya Home Trust, I've been helping behind the scenes. When Bala took over as a president, he asked me to bring in and play active role. అందువల్ల ట్రస్టీగా జాయిన్ అయ్యి I've been contributing my little bit to for the betterment of the indigent patients and be able to treat more people. I've been helping and I will continue to help in the future as well. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో ఇప్పుడు మనతో ఉన్నారు శంకర్ నేత్రాలయ బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీ శ్రీ డాక్టర్ బెల్లంకొండ కిషోర్ గారు ఫ్రమ్ సాల్ట్ లేక్ సిటీ. నమస్కారం సార్. నమస్తే అండి. సార్ చెప్పండి. థ్యాంక్స్ అండి, థ్యాంక్స్ ఫర్ ఇన్వైటింగ్ మీ. నాకు శంకర్ నేత్రాలు అనేది చాలా కాలం నుంచి తెలుసు అండి. అంటే నేను దాంట్లో పనిచేయకపోయినా నాకు పరిచితమైన ఒక వ్యక్తి అందులో ట్రస్టీగా ఉండేవారు. ఆయన ఫేస్బుక్లో ఇన్ఫర్మేషన్ వేస్తుంటే చదువుతుండేవాడిని. సో ఐ హ్యావ్ వెరీ హై ఒపీనియన్ అబౌట్ ఇట్. బాలాగారు ప్రెసిడెంట్ అయినప్పుడు 1.5 year కిందట నన్ను అడిగారు ట్రస్టీగా రమ్మని. బాలాగారు నాకు చాలా కాలం నుంచి పరిచయం ఉంది, మేము ఇద్దరం కలిసి పనిచేసాం కూడా APNA ఫౌండేషన్ లాగా చాలా నాటాలను వాటిలను. సో దాని ద్వారా ఆయన అడిగినప్పుడు నేను సరే చేస్తానండి, బట్ I will do my best. Don't expect me too much from me because I got too many other things. But it is a very interesting organization అండి, చాలా సేవ చేస్తున్నారు. అండ్ ఇక్కడ మేము సాల్ట్ లేక్ సిటీలో మాది చిన్న ఊరు చెప్పాలంటే, ఇది అట్లాంటా లాంటి డల్లాస్ లాంటి పెద్ద ఊరు కాదు. ఇక్కడ ఇప్పుడిప్పుడే చాలా మంది కొత్తగా ఇండియన్స్ వస్తున్నారు. సో ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు డూ అవర్ బెస్ట్ టు ప్రమోట్ దిస్ ఆర్గనైజేషన్ అండి. ఇట్స్ డూయింగ్ వెరీ వాల్యుబుల్ వర్క్ ఇన్ ఇండియా, దట్స్ నీడెడ్. థ్యాంక్స్ అండి, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. సో ఇప్పుడు మనతో ఉన్నారు శంకర్ నేత్రాలయ బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీ శ్రీ విశ్వ మంచికలపాటి గారు ఫ్రమ్ సియాటిల్. నమస్కారం సార్. నమస్కారం అండి. చెప్పండి, మీ జర్నీ ఎలా మొదలైంది శంకర్ నేత్రాలయ? నేను కూడా యాక్చువల్లీ నన్ను కూడా బాలాగానే తీసుకొచ్చారు. నేను సియాటిల్లో చాలా నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్స్లో పనిచేస్తాను. సో మా ఊరు నుంచి జేకే అని ఒక ఆయన అట్లాంటా వెళ్తే బాలాగారు తనతో మాట్లాడి దే వాంటెడ్ టు స్టార్ట్ అ సియాటిల్ చాప్టర్. దే వాంటెడ్ టు బ్రింగ్ ఇన్ Shankar Netralaya into Seattle. So that's how my journey started. I like being a part of the journey one because it is actually helping a lot of people who are in needy back in India. And మా వంతు మేము ఎంత చేయగలుగుతామో ఇక్కడ నుంచి I wanted to contribute to it. So that's how my association with Shankar Netralaya started.
దట్స్ సో నైస్ సార్. సో ఇప్పుడు శంకర్ నేత్రాలయ బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీ శ్రీ రాజశేఖర్ అయ్యల గారు ఫ్రమ్ డెట్రాయిట్ మనతో ఉన్నారు. నమస్కారం సార్. నమస్కారం. సార్ చెప్పండి, శంకర్ నేత్రాలయతో మీ అసోసియేషన్ ఎప్పటి నుంచి మొదలైంది? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లైక్ టీవీ5 మన టీవీ స్టాఫ్కి, మీకు శ్రీధర్ గారికి అందరికీ నమస్కారం అండి. అలాగే ఈ ప్రోగ్రామ్ చూసే ప్రేక్షకులందరికీ కూడా నమస్కారం. నా ప్రస్థానం కూడా బాలా వల్లే స్టార్ట్ అయింది. కాకపోతే ఎలా స్టార్ట్ అయిందంటే, ఈవెన్ దో ఐ వాజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ సో మెనీ ఆర్గనైజేషన్స్, మనం ఇచ్చే ప్రతి రూపాయి ఎక్కడికి వెళ్తుందో తెలియదు. కానీ మొదటిసారిగా బాలా కాల్ చేసి, రాజశేఖర్ ఒక 2 క్యాటరాక్ట్లు చెయ్యి, $130 అన్నాడు. సో నేను 130 కాదు 260 తీసుకో, 4 క్యాటరాక్ట్స్ చేయండి బాలా గారు అన్నాను. దట్ ఈస్ మై ఫస్ట్ డొనేషన్ టువర్డ్స్ శంకర్ నేత్రాలయ. ఆ తర్వాత ఒక 3 నెలలకు ఒక మెయిల్ వచ్చింది నాకు. సో ఆ 4 క్యాటరాక్ట్లకి ఎవరికి చేశారో వాళ్ళ ఫోటోలతో పాటు నాకు పంపించారు. సో ఐ ఫెల్ట్ లైక్ నేను పెట్టే ప్రతి రూపాయి, నేను ఇచ్చే ప్రతి రూపాయి ఎవరికో ఒకరికి ఉపయోగపడుతుంది అనే దీంతో. సో అలాగా 3 years బ్యాక్ ఫస్ట్ ఈవెంట్, తర్వాత జేసుదాస్ గారి ప్రోగ్రాంలో 1500 డొనేట్, తర్వాత అడాప్టే విలేజ్ కింద తీసుకున్నాను నేను యాక్చువల్గా. ఈ కార్యక్రమాలు చేసేటప్పుడు ఏంటంటే ఆ ఫీల్ డిఫరెంట్గా ఉండేది. సో దట్స్ వై ఐ థాట్ ఓకే లెట్స్ బీ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ వన్ అని చెప్పేసి ఐ అసోసియేటెడ్ మోర్ విత్ దిస్ వన్. అండ్ బాలా గారు అడిగారు, దో ఐ లివ్ ఇన్ అట్లాంటా, మై ఫోర్ట్ ఈజ్ ఇన్ డెట్రాయిట్, సో వై వోంట్ వి స్టార్ట్ ఎ డెట్రాయిట్ అని. సో రీసెంట్గా మేము డెట్రాయిట్ చాప్టర్ స్టార్ట్ చేసాము. కాకపోతే ఈ కోవిడ్ వల్ల వీ కుడెంట్ కంటిన్యూ ఫర్దర్, బట్ వన్స్ ఎవ్రీథింగ్ సెటిల్ అయిన తర్వాత వీఆర్ గోనా స్టార్ట్ ఎ బిగ్ ఇన్ డెట్రాయిట్, దిస్ ఆర్గనైజేషన్, అండ్ వీఆర్ గోనా డూ మోర్ ఫండ్స్ ఫ్రమ్ దేర్ టు. దట్స్ అమేజింగ్ సార్. చాలా చక్కటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు. ఎంత ట్రాన్స్పరెన్సీగా ఉంటారో శంకర్ నేత్రాలయ వారు అనేది చాలా చక్కగా వివరించారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మరి ఇప్పుడు మనతో ఉన్నారు బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీ శ్రీ ప్రసాద్ రాణి గారు ఫ్రమ్ లాస్ ఏంజల్స్. నమస్కారం సార్. మీకు వీక్షించే ప్రేక్షకులకి అందరికీ కూడా నమస్కారం. నమస్కారం సార్. సార్ చెప్పండి, లైక్ శంకర్ నేత్రాలయతో మీ అనుబంధం ఎలా మొదలైంది? తప్పకుండా అండి. నేను లాస్ ఏంజలస్ లో 30 సంవత్సరాల నుంచి ఉంటున్నానండి. చాలా తెలుగు అసోసియేషన్స్ లో భాష, సంస్కృతి అనే వాటికి వాలంటీర్ గా చేస్తూ ఉన్నాను. తెలుగు అసోసియేషన్ ఆఫ్ సదర్న్ కాలిఫోర్నియా, తెలుగు సొసైటీ ఆఫ్ అమెరికా, సిలికాన్ ఆంధ్ర, నార్త్ అమెరికన్ తెలుగు అసోసియేషన్, ఇట్లాంటి పలు సంస్థల్లో నేను వాలంటీర్ గా చేయడం జరిగింది. ఆ ప్రస్థానంలో నాకు నాటా ద్వారా మా బాలా గారు పరిచయం అవ్వడం కూడా జరిగింది. నా మధ్య మంచి అనుబంధం ఏర్పడింది ఆ సమయంలో. మా అమ్మాయి కంటి డాక్టర్ అండి, ఇక్కడ అమెరికాలోనే చదువుకుంది, కంటి డాక్టర్. ఆ అమ్మాయి ఏమో చెప్తూ ఉంటున్నాం ఇట్లా శంకర్ నేత్రాలయ ఇండియాలోనూ ఇక్కడ అమెరికాలోను చాలా మంచి పేరున్న సంస్థ అనేసి. అప్పుడు ఆ అమ్మాయి చెప్పిన తర్వాత నేను మరికొంత వివరాలు సంపాదించి బాగుందని చెప్పేసి నేను దానికి డొనేషన్ కూడా చేయడం జరిగింది. ఒక సంవత్సరం తర్వాత బాలా గారు అదే సమయంలో నన్ను పిలిచి, ఇట్లాగా మీరు సేవ చేసే అవకాశం ఉంది, మీరు మిగతా సంస్థల్లో బిజీగా ఉండకపోతే కనుక మీరు సో మీ వాయిస్ రావట్లేదు సార్. ఓకే, వాయిస్ కట్ అయిందండి. సో నౌ ఐ వుడ్ లైక్ టు ఆస్క్ శంకర్ నేత్రాలయ ఇండియా ప్రెసిడెంట్ డాక్టర్ శ్రీ గిరీష్ రావు గారు. సార్, from the past 6 months, this pandemic has brought suffering, fear, and death to populations everywhere. There is no physical interaction between any one of us. Even now, you can see that we have joined online from different parts of the globe. So in these type of situations, how are you raising the funds for Shankar Netralaya to support poor and needy? Yeah, so the pandemic has really reset what is considered as normal worldwide. So previously, we used to meet people and explain to them our activities and raise donations to them. And we used to have a lot of support from the corporates. But now, because of the pandemic, it's got obvious that most of the corporate donations have moved towards tackling the pandemic. So many of the corporates have been supporting the Prime Minister's COVID fund. And this has really affected the fund flow to the organizations. So there has been a change in our strategy. We are doing now a lot of one-to-one contacts. We are meeting our patients, meeting all our well-wishers and trying to explain to them the difficulties faced by the organization and by the patients. And so we're getting more of donations on an individual basis. But something which is very significantly done along with the Shankar Netralaya Home Trust is organizing online events, because as you said, we could not meet people in person, have gatherings for fundraising. So we have started this very novel
idea of online concerts. And even recently, one of the trustees of the SN Om Trust, his father passed away a couple of months back, and he's been for the last nearly 2 months having every day an online concert for 1 hour, supporting budding new talents. And this is one novel way of fundraising that we have initiated. Thank you so much for the outstanding service, sir. So now we have Shankar Netralaya USA President Sri Balareddy Indurti garu. Sir, మీరు చెప్పండి. శంకర్ నేత్రాలయలో మీ నాయకత్వంలో ఎన్నో విజయాలు సాధించారు కదా, మరి వాటిలో అతి ముఖ్యమైనవి మాతో పంచుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. తప్పకుండా అండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నా నాయకత్వంలో అనే దానికన్నా టైమింగ్స్ వర్కౌట్ అయినాయి అంతే. ఎందుకంటే డైనమిక్ టీమ్ ఉంది, ఇట్స్ ఎ టీమ్ ఎఫర్ట్. చాలా మంది కొత్త టాలెంటెడ్ ట్రస్టీస్ తీసుకొచ్చాము, లైక్ శ్రీనివంగిమల్ల, రాజశేఖర ఇలా, అండ్ తర్వాత వేరే సిటీస్ లో లైక్ బెల్లంకొండ కిషోర్ గారు, ప్రసాద్ రాణి, విశ్వమంచికలపాటి, జై కిరణ్. ఎక్కడ తీసుకున్నా అంటే వి గాట్ లైక్ అందరు కొత్త వాళ్ళు చాలా మంది డిఫరెంట్ సిటీస్ లో వచ్చారు, లైక్ జగ్ అండ్ పిరం. ఇట్లా వీళ్ళందరూ ఏంటంటే వాళ్ళ సిటీస్ లో దే వాంట్ టు స్టార్ట్ ద చాప్టర్స్. Unfortunately, last year we did successful things. ఈ ఇయర్ మన కరోనా పాండమిక్ వల్ల ఇన్-పర్సన్ ఈవెంట్స్ షెడ్యూల్ చేసిన అన్ని కూడా క్యాన్సిల్ చేయాల్సి వచ్చింది. అట్లాంటాలో September 5th ఒక ఈవెంట్ ఉంది, నీలిమగడ్డ మనకు కూచిపూడి డాన్స్ డైరెక్టర్ తన అకాడమీ ద్వారా. when we cancelled, but the thing ఏంటంటే లాస్ట్ ఇయర్ we set the bar. And last 4 years like Shankar Netralayalo, we are at least we are sending $1 million to India. So $1 million వస్తున్నాయంటే అందులో మేము రేజ్ చేసేది ఒక 400 ఉంటే 600K మాకు డోనర్స్ దీని మీద ఉన్న బ్రాండ్ ఇమేజ్ తో ఇస్తున్నాయి అన్నమాట. సో అందువల్ల శంకర్ నేత్రాలయ మేము చేసే సర్వీస్ క్వాలిటీ ఎంత బాగుందనేది ఇప్పుడు రాజశేఖర్ ఐలే చెప్పారు. తన సర్జరీ డొనేట్ చేస్తే ఎవరికి ట్రీట్మెంట్ అయిందో ఇమ్మీడియట్లీ హీ గాట్ ద ఫొటోస్. పీపుల్ ఆర్ గెటింగ్ రియల్లీ అట్రాక్టెడ్ ఫర్ ద సర్వీస్. చాలా ఆర్గనైజేషన్స్ కి ఇస్తున్నాం కానీ ఇది ప్యూర్లీ సర్వీస్ ఓరియంటెడ్. సో దీన్ని మెసేజ్ని తర్వాత ఏంటంటే నేను వచ్చిన తర్వాత ఎస్పెషల్లీ మీడియా ద్వారా, సోషల్ మీడియా ద్వారా అవేర్నెస్, ద గోల్ ఏంటంటే ప్రతి సిటీకి తీసుకెళ్ళాలి. ప్రతి యుఎస్ఏలో ప్రతి దగ్గర డోనర్స్ ఉన్నారు కానీ వాళ్ళకి తెలియాలి సర్వీస్ ఇక్కడ మేము ఉన్నాం, మాకు సపోర్ట్ చేయండి అని. ఇంకొకటి ఏంటంటే నేను ఆచార్యజీ గారు ఆలోచించి వీ హ్యావ్ మోర్ బ్యాండ్ విడ్త్. ఎప్పుడో స్టార్ట్ అయినప్పుడు 32 years బ్యాక్ 25 trustees ఉన్నా, ఇప్పుడు వీ కెన్ అకామిడేట్ మోర్ ట్రస్టీస్ అని కాన్స్టిట్యూషన్ చేంజ్ చేసి వీ ఇంక్రీజ్డ్ నంబర్ ఆఫ్ ట్రస్టీస్ ఫ్రమ్ 25 to 35. నౌ విత్ 35 trustees వీ హ్యావ్ మోర్ మ్యాన్ పవర్ అండ్ లీడర్షిప్ టు గెట్ మోర్ ఫండ్స్ టు హెల్ప్ మోర్ నీడీ ఇండిజెంట్ పేషెంట్స్ ఇన్ ఇండియా. అదన్నమాట అండి. అందులో ముఖ్యంగా ఒకటి చెప్పుకోవాలంటే మేము అట్లాంటాలో డాక్టర్ కేజే యేసుదాస్ గారి ఈవెంట్ చేసినప్పుడు చాలా ఫండ్స్ రీచ్ చేశాము. అండ్ మన పద్మజా కైలం గారు భరతనాట్యం అకాడమీ ద్వారా 200K కన్నా ఎక్కువ రీచ్ చేశాము. సేమ్ థింగ్ డాలస్ లో ఎన్ఆర్యు గారు యేసుదాస్ ఈవెంట్ చేసినప్పుడు రికార్డ్ 92K రీచ్ చేశారు. ఎట్లా అంటే ప్రతి ఊర్లలో we are doing the event. Srinivas Ganagoni in New Jersey chapter launch is 55K raise చేశారు. So this tells the new people are bringing lot of energy. So వాళ్ళ వల్ల నాకు పేరు వస్తుంది. యాక్చువల్లీ చేసేదంతా వాళ్ళు చేస్తున్నారు అనమాట. థ్యాంక్ యూ అండి. దట్స్ సో అమేజింగ్ సార్. మీరు ఎంత డౌన్ టు ఎర్త్ పర్సన్ కూడా మాకు అర్థమవుతుంది. అలాగే శంకర్ నేత్రాలయ వారు చేపడుతున్న అనేక కార్యక్రమాల గురించి చాలా చక్కగా చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో నౌ వీ హ్యావ్ ప్రెసిడెంట్ ఎమెరిటస్ శ్రీ ఎస్వి ఆచార్య గారు. సార్, nowadays, transparency is a key aspect which is lacking in many non-profit organizations. But you have acquired an outstanding rating of 4 stars from Charity Navigator, which indeed is a very rare thing to happen actually. Could you please explain how you maintain this transparency? Our trust is managed by unpaid trustees. These are all honorary trustees. The ones you see here, also there are a lot more. There are 35 of them. These are all unpaid. They have no employees. Everybody's doing honorary work here. And our administrative overhead is about 1%. That's just about 1%. Because certain things you have got to spend. Audit you have got to spend. Registration you have got to spend. Those you have got to do. And
our whole objective is to raise as much money as possible, spend as little as possible, send most of the funds to India. And as we mentioned before, Charity Navigator is one of the well-known charity ranking organization in US. They consider a lot of factors like how much is spent on program part. That's where most of the money should be spent. Program, fundraising expenses, administrative expenses, and all that. Based upon all these things, they rank the organizations. They gave us the highest ranking of 4 stars for the past several years for being in that range. Also, we publish our audited financials on the website and also tax returns. So every public can see what you are doing. The whole idea is to be as transparent as possible and serve the needy people. That's awesome, sir. సో ఇప్పుడు శంకర్ నేత్రాల యుఎస్ఏ వైస్ ప్రెసిడెంట్ శ్రీ మూర్తి రేకపల్లి గారు మనతో ఉన్నారు. సార్ మీరు చెప్పండి. ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గొప్ప మానవతా విలువలతో కూడుకున్న ఒక మంచి కార్యక్రమాన్ని చేపడుతున్నారు. అదే మొబైల్ ఐ సర్జికల్ యూనిట్. అసలు పేరు వింటేనే చాలా ఇన్నోవేటివ్ గా ఉందండి. ఈ కార్యక్రమం గురించి మరిన్ని వివరాలు తెలియపరవలసిందిగా మిమ్మల్ని కోరుతున్నాం మేము. ఈ శంకర్ నేత్రాలయ వాళ్ళు, ఐఐటి చెన్నై వాళ్ళు కలిసి ఇప్పుడు రిమోట్ ప్లేసెస్లో ఉన్న వాళ్ళు హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళలేకపోతే వాళ్ళ దగ్గరికే హాస్పిటల్ తీసుకెళ్లాలన్న ఉద్దేశంతో ఇటు ఆప్థాల్మాలజిస్ట్ అండ్ టెక్నాలజిస్ట్ ఇన్ ఐఐటి చెన్నై కలిసి చేసిందండి. ఇది మొబైల్ ఐ సర్జికల్ యూనిట్. ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేయాలంటే, మన రోడ్ల మీద అట్లా వెళ్ళాలంటే పెద్ద వెహికల్ చేస్తే కష్టమని 2 బస్సులు వెళ్తాయి. అక్కడ ఫీల్డ్లో ఈ రెండింటిని కలుపుతారు. సో ఇప్పటి వరకు ఈ మొబైల్ ఐ సర్జికల్ యూనిట్స్ ద్వారా 15,000 మందికి చూపు వచ్చింది. ఒక 100 క్యాంప్స్ వరకు చేశారు. ఇక్కడ ఒకటేమో చెన్నైలో ఉంది, ఒకటేమో జార్ఖండ్లో ఉంది. ఆ వీడియో చూసినప్పటి నుంచి మనకి ఇది మొత్తం దేశం మొత్తం తీసుకెళ్తే బాగుంటుంది కదా అని ఒక ఆలోచన ఉండేది. కానీ చాలా అంబిషియస్ గోల్. సో ఇప్పుడు బాలా గారు, శ్రీని గారు, రాజశేఖర్ గారు, విశ్వనాథ్ గారు, ప్రసాద్ గారు, బెల్లంకొండ, ఇటువంటి ఎనర్జెటిక్ ట్రస్టీస్ వచ్చిన తర్వాత మేము కూడాను మా ఫ్యామిలీ తరపు నుంచి కూడాను సిగ్నిఫికెంట్గా కొంచెం కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తాము. కానీ అందరూ కలిసి చేస్తే బాగుంటుంది. దేశమంతా చేయాలంటే అవ్వదు. మనం ఫస్ట్ తెలుగు స్టేట్స్కి స్టార్ట్ చేస్తే అది అబౌట్ 400K అండి, అబౌట్ 3 crores అవుతుంది. అది మనం ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ లాగా చేసి చూపిస్తే దేశం మొత్తం వెళ్తానికి ఛాన్స్ ఉందని అట్లా స్టార్ట్ చేసామండి. ఇప్పుడు ఫండ్స్ కొంచెం రైజ్ చేసాము. ఇప్పుడు నౌ ఇట్ ఈస్ పికింగ్ అప్ స్టీమ్. అది అయితే బాగుంటుందని మా ఉద్దేశం. సో దేశం మొత్తం రిమోట్ ప్లేసెస్లో కూడా వెళ్ళి ఈ క్యాటరాక్ట్స్, రిఫ్రాక్టివ్ ఎర్రర్స్ అంటే గ్లాసెస్ సరిగ్గా లేని వాళ్ళు, అటువంటి వాళ్ళకి చూపు తెప్పించాలని మా కోరిక. దట్స్ వెరీ నైస్ అండి. ఇప్పుడు రాజధాని ఎక్స్ప్రెస్ తీసుకుంటే ప్యాలెస్ ఆన్ ద వీల్స్, అలాగా మీరు ఒక హాస్పిటల్ ఆన్ ద వీల్స్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. దట్స్ రియల్లీ అమేజింగ్. సో ఇప్పుడు శంకర్ నేత్రాలయ ఇండియా ప్రెసిడెంట్ డాక్టర్ శ్రీ గిరీష్ రావు గారు. సార్, during these critical situations of the pandemic, doctors has the highest risk of exposure to the virus. Like warriors in those wars, doctors are risking their lives and fighting against the COVID-19. So in this type of conditions, how are you treating the patients? As you rightly said, doctors are at a higher risk, and more so for doctors from the professions of ophthalmology, ENT, and even dentists, who are at a higher risk because we go very close to the patient when examining these small eye parts. So right now we have made it mandatory that all patients who come to the hospital are screened by thermal screening. They fill out a questionnaire confirming that they have not had any contact with COVID, and nor were they tested for COVID recently. And they are given a free surgical mask, the patient and the attendant. And all our staff, definitely in addition to the thermal screening and the questionnaire, also wear the mask and a face shield. And we have tried to expedite this process as smooth as possible. So during the initial part of the pandemic, we were restricting our activities to only emergency cases. But now as we go on to the various unlock, we have also slowly opened up to the semi-emergency. And now, since the past 2 weeks, we have opened up completely, and we are seeing a steady increase in the patient flow.
It's still only about 30 to 40% of our regular activities, but we are seeing an upward trend. And hopefully, once we have this COVID pandemic flattening some more, we will resume near normal activity. Thank you so much, sir. So now Shankar Netralaya USA President Sri Balareddy Indurti గారిని అడగాలనుకుంటున్నాను. సార్ మీరు చెప్పండి. లైక్ మీరు శంకర్ నేత్రాలయలో ఇన్ని ఇన్నోవేటివ్ కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు కదా. మరి వీటన్నిటికి హెల్ప్ చేస్తున్న శంకర్ నేత్రాలయ ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుందో వివరించగలరా? యా, తప్పకుండా అండి. బేసికల్లీ శంకర్ నేత్రాలయాలో మేజర్గా ఇట్స్ వాలంటీర్స్ రన్ చేస్తున్న వెహికల్ ఇది. అంటే నేమ్ సేక్ వీ హ్యావ్ సమ్ డెసిగ్నేటెడ్ ట్రస్టీస్ లైక్ 35 ట్రస్టీస్ ఇందాకే చెప్పినట్టుగా ఇన్ డిఫరెంట్ సిటీస్ ఇన్ యుఎస్ఏ. బట్ 35 ట్రస్టీస్ తో పాటు దాదాపు 350+ డెడికేటెడ్ వాలంటీర్స్ ఉన్నారు. సో వాళ్ళు లేకపోతే ఇప్పుడు లైక్ అట్లాంటాలో లైక్ ఇప్పుడు నేను, మూర్తి గారు, శ్రీనివంగిమల్ల, మెహర్ లంక, ఉపేంద్ర డెడికేటెడ్ ట్రస్టీస్. కాకపోతే మా దగ్గర వాలంటీర్స్ ఆర్ మోర్ డెడికేటెడ్ లైక్ రాజు మీనన్, స్వదేశ్ అండ్ తర్వాత ఇంకా కృష్ణదాస్, ఇట్లా వీళ్ళ నీలిమ, వీళ్ళందరూ ఏంటంటే దే ఆర్ వెరీ డెడికేటెడ్. వెన్ ద ఈవెంట్ వచ్చిందంటే వాళ్ళు ఒక పండగ, ఒక దసరా, దివాళీ అంటే మన ఇంట్లో అందరు ఎంత యాక్టివ్గా వర్క్ చేస్తారో, ఈ శంకర్ నేత్రాలయ యాక్టివిటీ ఉందంటే ఈ వాలంటీర్స్ లైక్ ఇంకా రాఘవబాబు, కమల్, ఇట్లా ఎవరిని తీసుకున్నా కూడా they just give their unconditional time and support anamata. That is the reason we are able to raise lot of funds. And idi edante konni cities lo chaala strong ga Atlanta is naaku telisi fund raising lo the top lo undi. Tarvata like Dallas, Texas, tarvata inka Washington DC, New Jersey, and slowga mana even Vishwa is going to talk anyway about Microsoft itla chesam Seattle di, and other cities like Houston, Austin, Detroit, Salt Lake City. ప్రతి సిటీస్ లో ఒక ట్రస్టీ ఆర్ అట్లీస్ట్ ఒక ట్రస్టీ ఉండేట్టు చూసాం అనమాట. సో ఒక ట్రస్టీ ఆ స్ట్రక్చర్ అతను విల్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ అవర్ 2 months ఒక ట్రస్టీస్ కాల్ ఉంటుంది. అప్పుడు ఇండియా నుంచి కూడా హాస్పిటల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, తర్వాత గిరీష్ రావు, వీళ్ళందరూ జాయిన్ అవుతారు. సో వీ ఆల్ హ్యావ్ ఏ వెరీ ఓపెన్ కమ్యూనికేషన్ అబౌట్ అవర్ ఆన్గోయింగ్ యాక్టివిటీస్. And then we have a plan, and we always made it successful. That's so awesome. Every event ki memu last event kanna ekku reach cheyadam anede my main goal. That is only the target. If we did 100K this event, let us do more next event. That's all we all collectively think. Superb sir, చాలా చక్కగా చెప్పారు. Now we have Shankar Netralaya President Emeritus Sri SV Acharya garu. Sir, you have started Shankar Netralaya Om Trust Inc. in USA. We want to know what is the main purpose of this organization. Main purpose is simple. Only want to raise money, spend as much as possible, transfer as much funds as possible. Initially, it was like $100,000, $200,000 about 30 years ago. Now we have been able to raise $1 million with the new leadership and number of trustees and all that. So we are the fundraising arm of Shankar Netralaya, and our only purpose is raise money for them. Also, we do give some opportunity for youngsters. Some of the American students want intern in Shankar Netralaya. We refer them there, and Netralaya gives them opportunity to get training in the Indian hospital. We do that too. Basically, we are the only fundraising for Netralaya is our only objective. We don't do anything else. That's awesome, sir. So Shankar Netralaya Board of Trustees Sri Srini Reddy Vangimala గారు ఉన్నారండి మనతో ఇప్పుడు. సార్ మీరు చెప్పండి, గొప్ప మానవతా విలువలతో రూపొందించిన మరొక మహోన్నతమైన కార్యక్రమం అడాప్ట్ విలేజ్. యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ వీ హర్డ్ దట్ యు అడాప్టెడ్ విలేజ్. సో మీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ షేర్ చేసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. తప్పకుండా అండి. It is definitely one of the highlights of the service that we provide. Just like indaka Murthy garu cheppinattu, people that are in the remote villages, they can't go to hospital. We take the hospital to them. So this mobile eye surgical unit is in a very innovative way to treat indigent patients who don't have a time or awareness or financial capability to go to a bigger city to get treated for eye problems. Most of the time ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి ప్రాబ్లం ఉన్నట్టు కూడా తెలియదు, ఉన్నా దాన్ని కరెక్ట్ చేయొచ్చని వాళ్ళకి తెలియదు.
So the 11th day, we did an Adapt a Village in a program we started, where the donors can pick their own villages or where they want to have this mobilized surgical unit. We definitely need to bring more awareness and have more adaptive village people. I just want to give my experience. ఎట్లా అయింది నేను ఎందుకంటే నేను అడాప్టివ్ విలేజ్ చేశాను, నేను పర్సనల్గా వెళ్ళాను అనమాట. వెళ్ళి ఐ వాంటెడ్ టు సీ హౌ ఇట్ హ్యాపెన్స్. ఇది 11-day program, right? And the team will come from Chennai. They set up one day, and then next 4 days they will do all the screenings, and then next 5 days they'll do the on-site cataract surgeries. Basically, Arun Kumar is in charge of the MESU unit. He did a phenomenal job, and our team at Shankara Netralaya has perfected the process. It is like a corporate hospital coming to a rural village and specialized in treating eye problems, right? During the 11 days, we treated, though it is a very small village, lot of people, చాలా మంది చుట్టుపక్కల విలేజ్ నుంచి వచ్చారు. సో టోటల్గా 1200 మందిని స్క్రీన్ చేశారు. అందులో ఐడెంటిఫైడ్ అరౌండ్ 450 people needing further treatable diseases, right? And unfortunately that we had only permitted to do 150 cataracts, because you have to go to district collector and get permissions and to do the surgeries, right? So 150 surgeries on site చేశారు. మిగిలిన వాళ్ళందరినీ we were able to refer to Chennai hospital, where they can go, and they were provided free of cost treatment, accommodation and food. So it's definitely and moreover, వచ్చిన వాళ్ళకందరికీ ఉచితంగా ఐ గ్లాసెస్ ఇచ్చారు. తర్వాత ఫుల్ ఫాలో అప్ for the next 2-3 months, monthly visits, follow up, make sure that everybody is treating are good and they can see. It is phenomenal. I mean, I was very, very impressed, and I would like, I mean, through Mana TV, I would like to request all the viewers to explore this option, see if you could adopt a village or do what you can to your local communities and local villages. It will be phenomenal. And ఇందాక మూర్తి గారు చెప్పినట్టు, we are trying to do our part to expand, because there are only 2 mobilized surgical units currently. We want to expand more and add 1 or 2 more units, especially for the Telugu states. Hopefully that will happen pretty soon, and we can reach out to more villages. And thank you very much. వెరీ వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పారు సార్. మీలాంటి వారి ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకొని ఇంకా చాలా మంది ముందుకు రావాలని ఆశిస్తున్నాం. ఇప్పుడు శంకర్ నేత్రాలయ బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీ శ్రీ రాజశేఖర్ ఆయల గారు ఉన్నారు ఫ్రమ్ డెట్రాయిట్. సార్, మీరు చెప్పండి, మీరు కూడా అడాప్టివ్ విలేజ్ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఒక గ్రామాన్ని దత్తత తీసుకున్నారని విన్నాం. మీ అనుభవాలు తెలుపవలసిందిగా కోరుతున్నాం. నమస్కారం అండి. తొలుతగా నేను అడాప్టివ్ విలేజ్ ప్రోగ్రాము సెకండ్ టైం జేస్దాస్ ప్రోగ్రామ్ అయిపోయిన తర్వాత, సో ఈ వాజ్ ఆస్కింగ్ ఫర్ అగైన్ ఫండ్ రైజింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. అప్పుడు నేను చెప్పాను, ఇలా నేను మా విలేజ్ని నేను అడాప్ట్ చేసుకుంటే ఐ వోంట్ మైండ్ పేయింగ్ సమ్ $10,000. సో కెన్ దే డూ ఇట్ ఇన్ మై విలేజ్? సో అప్పటి వరకు ఏంటంటే శంకర్ నేత్రాలయ వాళ్ళు వెళ్ళి వాళ్ళు సర్వే చేసిన ఏరియాస్లో మాత్రమే ఈ ఐ క్యాంప్ పెట్టేవాళ్ళు అనమాట. సో నేను రీజన్ అడిగారు వాళ్ళు నన్ను, మీ ఊర్లో ఎందుకు చేయాలనుకుంటున్నా అంటే, నేను ఐ సెడ్, ఈవెన్ దో ఐఎమ్ ఫ్రమ్ ఎ స్మాల్ విలేజ్, నేనంటే అక్కడ పుట్టకపోయినా కానీ మై పేరెంట్స్ దే ఆర్ ఫ్రమ్ ఎ వెరీ స్మాల్ విలేజ్ నియర్ చిత్తూరు డిస్ట్రిక్ట్, కాణిపాకం దగ్గర ఒక ఐలవారిపల్లి అనే ఒక గ్రామం. వాళ్ళ 50th మ్యారేజ్ యానివర్సరీకి ఐ థాట్ ఆఫ్ పుట్టింగ్ దిస్ ఐ క్యాంప్ ఓవర్ దేర్. దీనికి అరుణ్ కుమార్, నేను శ్రీని చెప్పినట్టు అరుణ్ కుమార్, సో హీ వెంట్ దేర్ అండ్ హీ స్టడీడ్ అండ్ హీ కేమ్ బ్యాక్ అండ్ హీ సెడ్, సార్ మీ ఊరు చాలా చిన్నది సార్, 90 ఇండ్లు కూడా లేవు, మాకేమో ఇక్కడ 1200 మంది 1300 పేషెంట్లు కావాలి, సో హౌ డూ ఇట్ అన్నారు. నేను చెప్పాను, అయ్యా మా పక్క ఎప్పుడు ఇట్లా క్యాంపులు పెట్టలేదు, లాస్ట్ టైం నేను విలేజ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఐ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ కొంత ఓల్డ్ పీపుల్, కొంచెం ముసలి వాళ్ళు, ఎప్పుడో 20 ఏళ్ల ముందు, నేను ఎప్పుడో అమెరికాకి 22 years బ్యాక్ వచ్చాను, వాళ్ళకి ఎవరో కూడా నేను తెలియదు, దగ్గరకు వచ్చి తల పైకెత్తి నాన్న ఎవరు నువ్వు అడిగాడు అంటే, బికాస్ వాళ్ళకి పూర్తిగా కంటి పొర అనేది అడ్డం వచ్చేసింది, దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు సీ ఎనీథింగ్. సో అది వరకే నేను ఒక 2 వాటర్ ప్లాంట్, ఒక స్కూలు ఇది కట్టించున్నాను. సో ఐ ఫెల్ట్ లైక్, ఐ మీన్ వన్స్ ఐ అసోసియేటెడ్ విత్ దట్, ఐ థాట్ లెట్ మీ డూ ఇట్ ఇన్ మై విలేజ్. సో ఆ కార్యక్రమంలో పెట్టి మా ఊర్లో కొంచెం పెద్దలు ఉండేవాళ్ళని వాళ్ళు అడిగాను, నేనేమో ఇక్కడ ఉంటాను, ఆ ముందు 15 రోజులు మీరు సపోర్ట్ చేయగలరా అంటే, దే సెడ్ ఓకే విల్ డూ ఇట్. సో వాళ్ళంతగా వెళ్ళి కలెక్టర్ని ఇన్వైట్ చేసి, లోకల్ లీడర్స్ అందరిని ఇన్వైట్ చేసి బాగా పబ్లిసిటీ చేశారండి. చుట్టుపక్కల నేను ఈ కార్యక్రమం పెట్టిన తర్వాత అక్కడ టెంపుల్కి వెళ్తే కాణిపాకంకి, దే నో దట్ హూ ఈస్ డూయింగ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్, బికాస్ ఇట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ కాజ్.
people are appreciating it basically. So Shankar Netralaya team 2 days వచ్చింది, heavy rains was there, and మన మూర్తి గారు చెప్పినట్టు ఏంటంటే MESU units are built on heavy steel. ఆ 2 vehicles అంబులెన్స్లు అవి హెవీ స్టీల్, అవి అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత బురదలో ఇరక్కపోయాయి 2. సో దే సెడ్ దట్ వీ క్యాన్ డూ ద ప్రోగ్రామ్. సో అగైన్ 30 kilometers దూరం నుంచి ఐ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ ద JCBs టు పుల్ దోస్ వెహికల్స్ అవుట్. దెన్ ద హోల్ విలేజ్ ఈస్ బిహైండ్ ఇట్. సో దట్ దే వెంట్ అండ్ దే గాట్ ద మడ్. మన గుట్టలోంచి తవ్వుకొని వస్తారు మట్టి, అదైతే దిగబడదు, మట్టి బురద ఉండదు. దాన్ని తీసుకొచ్చి ద హోల్ నైట్ దే వర్ కాంపాక్టింగ్ the surface so that they can put these both MESU units level even. Tarvata vallu 25 members staff vacharu. So for them accommodation is a problem again. So వాళ్ళకి 10 kilometers దూరంలో మాకు కాణిపాకం టెంపుల్ ఉంది, విఘ్నేశ్వర స్వామి టెంపుల్. సో we talked to a large people over there and we accommodated. Then I was there all the 10 days అండి, ప్రతిరోజు మార్నింగ్ 9 గంటలకు, because I am from Tirupati, a neighboring town. So I used to go in the morning 9 o'clock. వాళ్ళంతా వెళ్ళిపోయి night 8:39 I used to drive back back to the Tirupati. It's a 70 kilometers. So I experience అనేది total different, ఎందుకంటే because my father was there next to me, and even వయసు మళ్ళీపోయిన వాళ్ళు కూడా వాళ్ళకి మెడ్రాస్ వెళ్ళాలన్నా లేకపోతే ఎక్కడికైనా ఆపరేషన్ చేసుకున్నా తీసుకెళ్లేవాళ్ళు లేరు వాళ్ళని. దే నో దట్ దే క్యాంట్ సీ ఇట్, బట్ అగైన్ వాళ్ళకి దగ్గరుండి ఆపరేషన్ చేసేవాళ్ళు ఎవరు లేరు. సో ఎప్పుడైతే మేము ఈ క్యాంప్ ఇక్కడ పెట్టామో చుట్టుపక్కల కూడా డబ్బులు అనేది చాలామంది సంపాదించారండి. చాలామందికి తెలియదు ఎలా చేస్తే అందరికీ డొనేట్ చేయాలని ఉంటుంది, కాకపోతే చేస్తే రైట్ పర్సన్కి వెళ్తుందా లేదా అనేది ప్రతి ఒక్కరికి సంశయం అనమాట. సో ఈ విషయంలో ఇది అయిన తర్వాత నా దగ్గర చాలామంది వచ్చారు, రాజశేఖర్ ఈ ఏరియాలో నువ్వు ఎలాగో చేసేసావు కాబట్టి మేము వేరే ఏరియాలో చేస్తాము, సో నువ్వు మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే వీ డూ ద అడాప్టివ్ విలేజ్. దే ఆర్ నాట్ NRIs, దే ఆర్ లోకల్ టు దేర్. సో దే రిక్వెస్ట్ ఆర్ సేయింగ్ దట్ okay, we'll do it, so next time, so you let me know. I said that is a good cause basically. But overall gandi idi chesin tarvata the feel we would have donated 50,000 60,000 in this country for so many other organizations, but you donate, మీరు అక్కడ ఉండి వాళ్ళని చూసి, సో యాక్చువల్గా ఏంటంటే మీకు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ కంటి కనపడదు. సో ఫస్ట్ ఆపరేషన్ 5 days తర్వాత చేసిన తర్వాత 3rd day నుంచి వాళ్ళకి అది తీసేస్తారు పైన ఇది. ఓకే, దే ఏబుల్ టు సీ వెరీ క్లియర్. ఓకే, that gives, and people are like, I mean, they're falling on the feet. We are not God. Shankar Netralaya is a God. We just gave what we can do it for the village. Kani it's a very different thing, but basically, so it's very tough to explain, but whoever friends who's been watching this program, so this is again, I'm urging you guys, please adapt your village. You feel, సో ఈ 45 సంవత్సరాలు 50 సంవత్సరాలు మీకు వచ్చిన తర్వాత ఏదైనా ఒక మంచి కార్యక్రమం చేసామంటే ఈ కార్యక్రమం మీకు మిగిలిపోతుంది జీవితాంతం గుర్తుండేటట్టుగా. So I request all my friends who is watching this program to enormously బాగా డొనేషన్ ఇచ్చి ఈ కార్యక్రమం జయప్రదం చేయాల్సిందిగా నేను కోరుకుంటున్నాను. దట్స్ ఇట్ అండి. థ్యాంక్ యూ. వెరీ నైస్ అండి. మనిషిలోనే దేవుడు ఉన్నాడు అనడానికి మీరందరి నిదర్శనం. చాలా చక్కటి విషయాలు తెలియజేశారు. సో ఇప్పుడు బాలారెడ్డి ఇందుర్తి గారు, మీరు అడాప్టివ్ విలేజ్ గురించి చాలా విషయాలు చెప్పారు. మరి ఇది ఒక విలేజ్ ని అడాప్ట్ చేసుకోవాలంటే ఏమైనా ఎంత దూరంలో రేడియస్ పరంగాను ఎంత డొనేషన్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది, అలాంటి వివరాలు ఏమైనా మాకు తెలియజేస్తారా? తప్పకుండా అండి. ప్రస్తుతం ఎట్లా ఉందంటే శంకర నేత్రాలయ చెన్నై నుంచి ఈ మేసు వెహికల్స్ ఆపరేట్ చేస్తారనమాట. సో డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ చెన్నై 300 kilometers రేడియస్, అది బై డిఫాల్ట్ డిస్టెన్స్. దానికి $12,500 డొనేట్ చేయాలి. అండ్ ఇఫ్ ద డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఫ్రమ్ చెన్నై టు 500 kilometers రేడియస్, up to 500 kilometers radius అయితే $15,000. So we got many donors this year lined up to donate like 500 kilometers వరకు. కాకపోతే లైక్ ఇప్పుడు 500 kilometers లోపల మా అట్లాంటా నుంచి చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ డొనేట్ చేసి వెయిటింగ్ లో ఉన్నారు. తర్వాత అవుట్ ఆఫ్ టౌన్ నుంచి లైక్ సంజీవ్ రెడ్డి గారు, మా ఇంతకు ముందు నాటా ప్రెసిడెంట్, వాళ్ళు ఆల్రెడీ కమిటెడ్ బట్ వెయిటింగ్. అండ్ సో ఈ రకంగా జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు మేమేమనుకున్నామంటే ఇప్పుడు చెన్నై నుంచి అబౌవ్ 500 kilometers లో కూడా మాకు చాలా మంది అంటున్నారు మేము వి వాంట్ టు డొనేట్ బట్ కెన్ యూ కమ్. బట్ చెన్నై వెహికల్స్ హ్యావ్ ఏ బ్యాండ్ విడ్త్, దేనికైనా ఒక యూ కెన్ స్ట్రెచ్ 300 ఈజ్ ఆప్టిమమ్, 500 దే ఆర్ ఏబుల్ టు స్ట్రెచ్. ఇంకా స్ట్రెచ్ అంటే ఎట్లా ఉంటుందంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు బి సక్సెస్ఫుల్ ఫర్ ద స్టాఫ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో అప్పుడు కొత్తగా ఈ మా వైస్ ప్రెసిడెంట్ మూర్తి గారికి వచ్చిన ఐడియా, why can't we come up with this MESU
in another place where we can reach to the somewhere in like Amaravati or Hyderabad somewhere, so that we can reach to like another distances beyond this places అన్నట్టుగా, అంటే ఇవి నార్దర్న్ శ్రీకాకుళం లేకపోతే మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక ఇట్లాంటి ప్లేసెస్ లోకి వెళ్ళడానికి. అప్పుడు యాక్చువల్గా మా ఫౌండర్ బద్రీనాథ్ గారి విజన్ కూడా ఏంటంటే హౌ టు ఎరాడికేట్ బ్లైండ్నెస్ అక్రాస్ ద కంట్రీ. ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఫర్ చెన్నైకు, తమిళనాడు, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇట్లాంటిది కాదు ఇది. సో ఇప్పుడు 100 సెంచరీస్ కొట్టిన టెండూల్కర్ కూడా మొదటి సెంచరీతోనే స్టార్ట్ చేశాడు. సో మేమేమనుకున్నామంటే మూర్తి గారు సలహా తీసుకొచ్చినప్పుడు మాకు బాగా నచ్చి ఇమ్మీడియట్లీ యునానిమస్ గా అందరం వి సెడ్ మూర్తి గారు వీఆర్ విత్ యూ, లెట్ us do. సో ఫస్ట్ దానికి మేము ఫండ్స్ రైజ్ చేస్తున్నాము. ఇది చాలా మంది డౌట్స్ ఉన్నాయి, మీరు చేయగలరా ఇంకొక యూనిట్ అనేది, ఎందుకంటే వీ హావ్ టు రైజ్ like 500,000. బట్ మేము చేసి ఇప్పుడు చేయగలరా అంటే మేమేం చెప్పకూడదు, మేము మా పని మేము చేసుకుంటూ పోవాలి. మేము రైజ్ చేసి సెకండ్ యూనిట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసినప్పుడు చాలా మంది ముందుకు వస్తారు. ఓకే, దెన్ కెన్ యూ డూ ఇన్ త్రివేంద్రం, కెన్ యూ డూ ఇన్ బెంగళూరు, కెన్ యూ డూ ఇన్ బాంబే, ఇట్లా. సో దట్ ఈస్ ద గోల్ అన్నమాట. దానికి ఇప్పుడు మాకున్న ఈ ట్రస్టీస్ ఎంత ఎనర్జెటిక్ అంటే మేమందరం కలెక్టివ్ గా అనుకుంటే ఇది పాసిబుల్ అవుతుందండి. బట్ ప్రస్తుతం మాత్రం అప్ టు 500 కిలోమీటర్స్ కి వీఆర్ ఏబుల్ టు సర్వ్. దట్స్ వండర్ఫుల్ సార్, చాలా చక్కటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు. సో థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు శంకర్ నేత్రాలయ బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీ శ్రీ విశ్వ మంచికలపాటి మనతో ఉన్నారు. సార్ మీరు చెప్పండి, శంకర్ నేత్రాలయ సియాటిల్ చాప్టర్ అసలు ఎలా లాంచ్ చేశారు మీరు? సో బేసిక్గా ఎవ్రీ ఇయర్ మైక్రోసాఫ్ట్ అనే కంపెనీ ఇక్కడ సియాటిల్లో అక్టోబర్ 1 నుంచి అక్టోబర్ 31 వరకు ది రన్ అ ప్రోగ్రామ్ కాల్డ్ గివ్ ప్రోగ్రామ్. గివ్ ప్రోగ్రామ్ అంటే మోర్ దెన్ అట్లీస్ట్ 100,000 ప్లస్ నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్స్ కి ఎవ్రీ సింగిల్ ఎంప్లాయీ ఆఫ్ మైక్రోసాఫ్ట్ కాంట్రిబ్యూట్స్ మినిమం ఆర్ టు ద maximum extent that they can to basically support. So Shankar Netralaya chapter starting akkadi nunchi ayindi. During this event process lo basic ga we do a lot of things. Mem sports activities run chestam, poker run chestam, chess run chestamu, volleyball, even cricket run chestamu. Avi kaakunda there are other quiz programs run chestamu. All throughout this whole month Microsoft basically makes up ఏం చేస్తుందంటే ప్రతి ఎంప్లాయీకి not just not just do good things for yourself, but also make sure that whatever that you're doing should also go to the society. So ఇది embark చేయడానికి Microsoft is a one big organization for philanthropy. So that is where the whole thing comes anamata. So Shankar Netralaya came in like that. We raised over $20,000 for Shankar Netralaya during that event. And we wanted to do ఈ సంవత్సరం కూడా చేద్దామని. So depending upon how things pan out in October and how Microsoft will tell us to conduct the give event, we are trying to basically go maybe virtual and do the event. But yes, on the back of our mind, we want to do as much as we can to run this event for Shankar Netralaya as a part of the give campaign coming up in October month. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్, వి విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. సో మరి ఇప్పుడు శంకర్ నేత్రాలయ ప్రెసిడెంట్ డాక్టర్ శ్రీ గిరీష్ రావు గారు, సార్ could you please share with us in how many locations Shankar Netralaya is providing services and how many patients get treated in each year? Yeah, so we are basically based mainly out of Chennai, but we also have centers in Kolkata, in Tirupati, in Tiruvannamalai, and in Sri City. So annually we see close to 500,000 patients, and we do about 60,000 surgeries. But what's interesting is almost 50% of our outpatient services are completely free, especially for the poor and the indigent patients. And almost 38% of our surgeries are again completely free. We are the only organization who, besides cataract, also provide free surgeries for complex cases like corneal transplantations, diabetic retinopathy, glaucoma, squint, pediatric surgeries. We also hold the LIMCA book of records for maximum number of schools kids screening on a single day. We did close to 30,000 children eyes checkup in a single day in Tirupati. So I think this is some of the phenomenal work that's been done, and hopefully we'll get back to it once this pandemic abates. That's an outstanding number, sir. That's an outstanding number of services. Sir, are there any terms and conditions in order to get these free services? So though the
The simple ballpark figure is if the government has something called as the below poverty line or the BPL card. Now, we have set our standards even higher than the government mandate. So for government, anyone with an annual income, a household income of less than 1 lakh qualifies for a below poverty line, but we have raised it to even 1.5 lakhs so that we can reach to a higher number of patients who can. But then we also know that there are many poor patients who do not even have the PPL card with them because they do not know where to access these cards. Yeah. So we have a special team in the hospital, which is the counseling team, which interviews these patients, and genuine patients are given free treatment in spite of them not carrying valid voter ID cards or any other identification processes. But we do reach, and it's all because of the donations that we get, both from the Indian donors as well as from the US. Thank you. Thank you so much, sir. Now we have Shankar Netralaya President Emeritus Sri S.V. Acharya Garu. Sir, you have been associated with Shankar Netralaya from past 3 decades. Could you please let us know the major accomplishment in your leadership? Thank you very much. I think it's a team effort. I'd be wrong if I say it's my accomplishments. It's a team effort of all the volunteers, donors, and the trustees. We started as a small entity, $100,000, $200,000. Now we raised more than $1 million. We had few trustees, about 12 trustees, came to 25, we had in 8 cities. Then Bala Indurti, our current president, came. He raised to, we had 13 cities now, and 35 trustees are there. And typically, we raise funds through fundraising events by major artists like Jay Sudha, Sudha Raghunathan, Unni Krishnan, Bombay Jayashree, and others. Also, we hold other events like poker tournament by Microsoft, walkathon, in-home concerts. We raise that money that way too. We also have what's known as a raise through combined federal campaign. It's a federal program under which US government encourages employees to donate to designated nonprofits. We are one of them. We also collect funds through United Way, employee payroll deduction programs, employee matching programs by major corporates like Google, Microsoft, and various corporations have that kind of plans. In 2016, we also had an event at United Nations, a concert by A.R. Rahman honoring Bharat Ratna M.S. Subbulakshmi's 50th year debut of her first performance in US, in the United Nations. So now our collections were $1 million, which is sufficient to cater to almost 20,000 free surgeries by Netralaya. Again, this has been possible with the support from all the volunteers, trustees, and the donors. Thank you. Awesome, sir. So now Shankar Netralaya USA chapter president Sri Balareddy Undirthi garu, sir, మీరు చెప్పండి అసలు ఈ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ లో ఫండ్స్ ఎలా సేకరించాలనుకుంటున్నారు? యా, డెఫినెట్ గా అండి. ఇది ఈ పాండమిక్ అనేది ఇప్పుడు లైక్ వరల్డ్ వైడ్ ఇష్యూ. ఇట్స్ నాట్ లైక్ యుఎస్ అని అందరికీ ఇష్యూ ఉంది. ఇప్పుడే యాక్చువల్లీ మామూలు పేషెంట్స్ కన్నా ఎక్కువ పేషెంట్స్ తయారవుతున్నారు నీడ్ ఉన్న వాళ్ళు. కాకపోతే లాస్ట్ ఇయర్ దాకా మేము ఏంటంటే ఒక ఆడిటోరియం బుక్ చేయడము, తర్వాత టికెట్ సేల్ చేయడము, డోనర్స్ తీసుకురావడము, అట్లా అది స్టాండర్డ్ మెథడ్ లో. ఈసారి ఏంటంటే మేము 2 months బ్యాక్ మా జాయింట్ ట్రెజరర్ సౌమ్య నారాయణ్ ఫ్రమ్ వాషింగ్టన్ DC, ఈ కోఆర్డినేటెడ్ వన్ ఎఫర్ట్ చైల్డ్ ప్రోడిజీ రాహుల్ వెల్లాల్ది ఆన్లైన్ ఈవెంట్ చేశాము. మన టీవీ ద్వారా మీరు ఆన్లైన్ కూడా లైవ్ టెలికాస్ట్ చేశారు. సో బేసికలీ అట్లాగే ఇప్పుడు మళ్ళీ మేము September 27th పద్మశ్రీ కన్యాకుమారి గారి ఈవెంట్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఇది ఆన్లైన్ ఈవెంటే. సో ఆల్ టీవీ ఛానల్స్ ఆర్ కమింగ్ ఫార్వర్డ్. దే సెడ్ we wanted, no matter how busy we are, like we wanted to promote Shankar Netralaya because it's very great organization. You guys do divine programs అన్నట్టుగా. సో ఆన్లైన్ ఈవెంట్స్ చేస్తున్నామండి. దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ, ఎందుకంటే సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి. తర్వాత సో మెనీ రీజన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి we cancelled all our in-person events. ఆన్లైన్ ఈవెంట్స్ ఇప్పుడు అట్లీస్ట్ 2 చేయాలని బిఫోర్ ద ఇయర్ ఎండ్. ఒకటి September 27th ఆల్రెడీ ఆర్టిస్ట్ డేట్ టైం డిసైడెడ్.
పద్మశ్రీ కన్యాకుమారి గారిది. తర్వాత డిసెంబర్ 2025లో ఇంకొకటి బిట్వీన్ డిసెంబర్ 20 ఇయర్ ఎండ్ లోపల we do our last event of this year. So inka we are appealing all the donors through like now TV5 Mana TV ద్వారా దయచేసి everybody, those who are watching this and those who are going to watch on YouTube later, please support Shankara Netralaya, so that without your support we cannot help indigent patients back home. Please come forward and join hands with us and we can help everybody. Thank you very much. వెరీ నైస్ సార్. ఇప్పుడు శంకర్ నేత్రాలయ బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీ శ్రీ ప్రసాద్ రాణి గారు ఫ్రమ్ లాస్ ఏంజల్స్. సార్ మీరు మిమ్మల్ని అప్పీల్ చేయవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాం. తప్పకుండా అండి. పద్మశ్రీ కన్యాకుమారి గారు ఆవిడ చాలా అత్యంత ప్రతిభాశాలి అండి వయలిన్ లో. ఆవిడ తెలుగు, ఆవిడ విజయనగరం ఆవిడ అయినప్పటికీ కూడా చెన్నైలో పుట్టి పెరిగారు ఆవిడ. పద్మశ్రీ అవార్డుతో పాటు కలైమామణి ఇంకా చాలా అవార్డులు వచ్చాయండి ఆవిడకి. విదుషి అంటే కొన్ని సంస్థలకి ఆవిడ విదుషి అంటే ఆస్థాన విద్వాంసరాలుగా అనమాట, అట్లా ఉన్నారు ఆవిడ. అద్భుతమైన టాలెంట్ ఆవిడది. మనకి ఆవిడ కార్యక్రమం చూసే అదృష్టం రావడం అనేది చాలా భాగ్యంగా భావించాల్సింది. అటువంటి కార్యక్రమాన్ని మనం ప్రజెంట్ చేయగలుగుతున్నాము. తెలుగు వారనే కాకుండా అన్ని భాషల వారు కూడా, వయలిన్ అనేది భాషతో సంబంధం లేనిది కాబట్టి ఆవిడకి వయలిన్ తో పాటు మరి కొంతమంది సపోర్ట్ చేస్తారు ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ తోటి. చాలా అద్భుతంగా ఉండే కార్యక్రమం కాబట్టి అందరూ కూడా చూసి వీణులు విందుగా ఉంటుంది. మనసుకు మందు ఏంటంటే మీరు ఇచ్చే డొనేషన్స్ అన్నమాట. చక్కటి కార్యక్రమాన్ని చూశారు కాబట్టి దాంతో పాటు మరింత చక్కటి కార్యక్రమాన్ని సపోర్ట్ చేసే విధంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని చూస్తున్న వారందరూ కూడా దయచేసి పెద్ద మనసు చేసుకుని డొనేషన్ చేయగలిగితే ఈ కార్యక్రమాలు మనం ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి క్యాట్రాక్ట్ లాంటి సర్జరీస్ అని కానీ అందరికీ కూడా అవసరమైన వారికి చూపు కల్పించే అద్భుతమైన కార్యక్రమాన్ని మనం చేయగలుగుతామండి మీరు ఇచ్చే డొనేషన్స్ తోటి. కాబట్టి అందరూ దయచేసి పెద్ద మనసు చేసుకుని డొనేట్ చేయాలని చెప్పేసి అందరినీ కూడా ప్రార్థిస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ సార్. శంకర్ నేత్రాలయ బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీ డాక్టర్ శ్రీ బెల్లంకొండ కిషోర్ గారు మిమ్మల్ని అప్పీల్ చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాం. నమస్తే అండి, థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆస్కింగ్ మీ. నేను ఉండేది సాల్ట్ లేక్ సిటీ అండి. నేను యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ని చాలా కాలం నుంచి. ఇది మా ఊరు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం. నేను వచ్చిన మొదట్లో ఈ చాలా చిన్న ఊరు ఇది. మన ఇండియన్స్ చాలా తక్కువ మంది ఉండేవాళ్ళు. ఎక్కడైనా ఏదైనా రెస్టారెంట్కి వెళ్ళాలంటే 20 miles డ్రైవ్ చేసుకు వెళ్ళేవాళ్ళం. కానీ 2007 నుంచి బాగా అభివృద్ధి చెందింది. 2008 టైంలో ఏమైందంటే కాలిఫోర్నియా నుంచి చాలా బిజినెస్లు ఇక్కడ మూవ్ అయినాయి, ఐటీ కంపెనీలే. నేను అప్పటి నుంచి మన ఇండియన్స్ చాలా మంది వస్తున్నారు. I was very active till in the locally community level till 2008. Actually, Telugu Association, I'm one of the founding members. ఆ తర్వాత I got more involved in the other బాలగారము APNA ఫౌండేషన్ అని, సార్ మీరు నాటక చేయండి అని, లేకపోతే ఇప్పుడు ఫిజిషియన్స్ అసోసియేషన్ ఇట్లా ఇన్వాల్వ్ అయ్యాను. బట్ రీసెంట్లీ బాలగారు అయినప్పుడు నేను సరేనండి చేస్తాను. మా సాల్ట్ లేక్ సిటీలో వీ వాంట్ టు ప్రమోట్ దిస్ ఆర్గనైజేషన్. నేను వచ్చి 1.5 years అవుతుందండి. ఈ సంవత్సరం జేమ్స్ కొమ్ము గారని నాకు బాగా తెలిసిన ఆయన. ఈజ్ వెరీ డైనమిక్ అండ్ ఈజ్ గాట్ లాట్ ఆఫ్ what you call communication channels locally, and he was the just immediate past president of the Telugu Association. Mendaram kalsi okay, let us do something and start a local chapter and plan చేసుకున్నాం in the beginning of the year. అనుకోకుండా కోవిడ్ వచ్చింది, అన్ని విధాలు పడగొట్టింది అనుకోండి. మనం స్టిల్ వీ హ్యావ్ టు గెట్ అప్ అండ్ వాక్. సో వీఆర్ ట్రయింగ్ టు మేక్ ఏ లోకల్ అసోసియేషన్ అండ్ బ్రింగ్ సమ్ ఫండ్ రైజింగ్ ఈవెంట్స్ అవి. సో బేసిక్ అవేర్నెస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అండి. చాలా మందికి తెలియదు ఇక్కడ. అంటే యంగ్ పీపుల్ మే నాట్ నో, పెద్దవాళ్ళకి తెలుసు కానీ కొత్తగా వచ్చే వాళ్ళకి తెలియదు ఈ శంకర్ నేత్రాలయం ఒకటి ఉంది ఇలా చేస్తుందని. ముఖ్యంగా ఐ ఈజ్ వెరీ డిఫరెంట్ అండి. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఒక చెయ్యి కానీ కాల్ కానీ లేకపోతే లేదని ఆ మనిషికి తెలుస్తుందండి, కానీ చూపు తగ్గినప్పుడు కనుక్కోలేరండి. గ్రాడ్యువల్గా చూపు తగ్గుతున్నా కూడా అసలు పుట్టుకతో చూపున్నా అదంతే అనుకుంటారు. దానికి ఏంటంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్, చేప నీళ్ళల్లో ఉంటుంది కానీ దానికి తెలియదు అది నీళ్ళని. నీళ్ళు బయట ప్రపంచం ఉందని కూడా దానికి తెలియదు, ఎందుకంటే నీళ్ళలోనే ఉంటుంది. అట్లాగా చూపుతున్నప్పుడు వాళ్ళు అంతే అనుకుంటారు అనమాట. నేను చాలా మందిని చూశాను మా బంధువుల్లో. సో ఈ విషయంలో మనం చేసే ఈ సేవ చాలా ముఖ్యమండి, చాలా పవిత్రమైనది కూడా. ఇది ఇస్ ఎ సీక్రెట్ థింగ్. దట్స్ మై ఇంట్రెస్ట్. ఇట్స్ ఎ హోలీ థింగ్ అండ్ వీ నీడ్ టు డూ ఇట్. అండ్ మా సాయశక్తిలో మేము చేస్తామండి. నేను ఈవెన్ ఆఫ్టర్ మై టర్మ్ యాజ్ ఎ ట్రస్టీ ఐ స్టిల్ బి అసోసియేటెడ్ లోకల్లీ విత్ ది ఆర్గనైజేషన్ అండ్ డూ మై బెస్ట్ అండి. థ్యాంక్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇప్పుడు శంకర్ నేత్రాలయ బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీ శ్రీ శ్రీనిరెడ్డి వంగిమల్ల గారిని సార్ సెప్టెంబర్ 27 జరిగే ఫండ్ రైజింగ్ ఈవెంట్ కి అప్పీల్ చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాం. శ్రీ శ్రీనిరెడ్డి వంగిమల్ల గారు, సార్ మీరు మ్యూట్ లో ఉన్నారు.
Okay, sorry about that. Yeah, Naka Bala చెప్పినట్టు every year our routine was to conduct events in different cities and raise funds. Unfortunately, this year due to COVID, no in-person events. So, మాకు ఇప్పుడు ఇది we've been doing several online events, and then September 27th is the major event where we want to appeal to all our donors again to come forward and support this non-profit organization and help patients. Padma Shri Kanyakumari Garu violin, she is very famous, and it is a very entertaining event for music lovers. At the same time, you could open up your wallets and contribute as much as you can to help more patients. And especially in the time of this, we need more people to come forward and help so that we can facilitate more service to all the needy people in India. Thank you, Andy. Thank you for doing this program for us and bring more awareness. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. నౌ శంకర్ నేత్రాలయ యుఎస్ఏ వైస్ ప్రెసిడెంట్ శ్రీ మూర్తి రేఖపల్లి గారు మిమ్మల్ని అప్పీల్ చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాం సెప్టెంబర్ 27న ఉన్న ఫండ్ రైజింగ్ ఈవెంట్ కోసం. నమస్కారం అండి. నేను మన స్టాలిన్ సినిమాలో చెప్పినట్టు సెప్టెంబర్ 27 దానికి మీరు చూసి మీ ఇంకో 3 ఫ్రెండ్స్కి చెప్పండి, ఆ 3 ఫ్రెండ్స్కి ఇంకో 3 ఫ్రెండ్స్ చెప్పమని చెప్పండి. అదేనండి. జస్ట్ క్విక్లీ రండి. ఇండియాలో 1,20,00,000 మంది బ్లైండ్ పీపుల్ ఉన్నారండి. అందులో 65 to 70% is preventable blindness like cataracts, ప్రాపర్ గ్లాసెస్ లేని. మీరు ఒక పూర్ పేషెంట్కి చూపు తెప్పించి మీ ఫ్యామిలీలో ఫ్రెండ్స్లో ఇంకో 3 చెప్పండి ఇట్లా తెప్పించమని. అట్లా చెప్తే మన దేశాన్ని మనం బాగు చేసుకోగలుగుతాం. Awesome message, sir. Thank you so much. Now, Shankar Netralaya President Emeritus Sri S.V. Acharya Garu. Sir, your message to our audience about September 27th fundraising concert. And as Shankar Netralaya is a multilingual organization, we request you to appeal in Kannada too. 2020 has been a very tough year for the whole universe, and especially for non-profits who count on the generosity of the public. And certainly we may not be able to have the same kind of collections as we had during last year. Beginning of the year, we scheduled about 6 to 7 fundraising events, but we had to cancel almost all of them because of COVID-19. In June of this year, we arranged one online streaming concert by Master Rahul Velal. It was a great success. Now we are organizing one by Srimati Sangeet Kalanidhi Padma Shri Kanyakumari. She's accompanied by 3 other artists. She's a well-known artist who has performed for 5 decades. She earned a number of awards. She's the first woman to receive Sangeet Kalanidhi. She also received Padma Shri. She trained a number of students in India and abroad. This is one of the rare concerts. We would like all your audience and to watch this concert. It is on September 27th at 5:30 p.m. Eastern Time of US. Again, it's on September 27th, 5:30 p.m. Eastern Time. I would request all your audience to watch this one. Please attend the concert, enjoy the concert, and donate generously for organization shankarnetralaUSA.org. Yours can, of course, go online and donate online. We appreciate that. We appreciate all your support, again, from all the support from Mana TV. For Kannada viewers, ತುಂಬ ಸಂತೋಷ, ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿ, ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. Thank you so much, sir. Now, Shankar Netralaya India President Dr. Sri Girish Rao Garu. Sir, towards the end of our show, we request you to give a message on behalf of Shankar Netralaya, and also please appeal in Tamil and Kannada languages too. I think the appeal is very simple. Please join hands with Shankar Netralaya Om Trust in a fight against preventable blindness. I think for us, it may just be a small amount, but as all the trustees said, it could be a life-changing event for many. It could be a simple pair of glasses, which costs only about $3, to a simple cataract surgery of worth $60. But it could provide livelihood to a family. If someone senior in the family is sitting at home, he becomes a liability to the whole family itself. But by providing sight, we actually make the person independent
and also open up channels for that person to be a useful member of the society as well as for the family. So please join us in our fight against blindness. Thank you very much. Mr. Acharya ji has already spoken in Kannada, and Tamil really is not really my mother tongue, but I'll just try and say, நான் எல்லாருக்கும் ரிக்வெஸ்ட் பண்றேன், சங்கர் நேத்ராலயக்கு சப்போர்ட் பண்ணி இத blindness eradicate பண்றதுக்கு donate பண்ணுங்க. Thank you very much. Thank you so much, sir. Now, Shankar Netralaya USA President Sri Balareddy Indurti garu. Sir, షో చివరగా శంకర్ నేత్రాలయ చేపడుతున్న ప్రణాళికల గురించి మరొకసారి ప్రేక్షకులకు వివరించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. ముందుగా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంత మంచి ప్లాట్ఫామ్ ని మా నేత్రాలయకి ఇచ్చిన మన టీవీ5 కి శ్రీధర్ గారికి, ప్రశాంతి, నాట్ ఓన్లీ యు ఆర్ హోస్టింగ్ టుడే, యు డిడ్ ఎక్సలెంట్ జాబ్. బికాస్ వాట్ వీ వాంటెడ్ టు కమ్యూనికేట్ అండ్ ఆల్సో మాకు తెలియని కూడా మీరు చాలా విషయాలు అడగడం వల్ల వీఆర్ ఏబుల్ టు టెల్ అవర్ ఆడియన్స్. అండ్ తప్పకుండా మేము మా మెయిన్ లైక్ ఆచార్య చెప్పినట్టుగా వీఆర్ లైక్ ద ఫండ్ రైజింగ్ ఆర్మ్ ఆఫ్ శంకర నేత్రాలయ ఇండియా. మేము మనీ రీచ్ చేయడమే మా మెయిన్ ఉద్దేశం. సో అందుకని మేము చేయబోయే 2 ఈవెంట్స్ దిస్ ఇయర్, వన్ ఇన్ September 27th and another one we haven't decided the date, between December 20th and 25th. So these 2 events we are going to focus, and we again come forward to seek your support to reach our audience. And తప్పకుండా ఈ 2 ప్రోగ్రాంలని సక్సెస్ చేయాలని I am requesting all our volunteers, all our donors, and of course మా trustees collective గా అందరం కలిసి డెఫినెట్ గా ఈ పాండమిక్ లో కూడా we wanted to tell we are able to do the service. Thank you very much. Thank you so much, sir. It's an honor. సో శంకర్ నేత్రాలయ టీం అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ మీరు చేపడుతున్న అనేక కార్యక్రమాల గురించి చాలా చక్కటి విషయాలు తెలియజేసేసారండి. పేదవారికి మీ సహాయ సహకారాలు ఎప్పుడూ ఇలానే అందాలని కోరుకుంటున్నాం. సో వ్యూయర్స్ చూసారు కదా, ఫ్రమ్ ద పాస్ట్ 40 years శంకర్ నేత్రాలయ ఈస్ టేకింగ్ ద లైట్ ఆఫ్ విజన్ టు ద డార్క్ కార్నర్స్ ఆఫ్ ఇండియా. సో అహర్నిశలు వినూత్నమైన కార్యక్రమాలతో నిధులను సమకూరుస్తూ కంటి రోగాలతో బాధపడుతున్న లక్షలాది మంది పేదవారికి ఉచిత వైద్యం అందిస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా సెప్టెంబర్ 27వ తేదీన భారతదేశం గర్వించదగ్గ ప్రఖ్యాత విదూషిమణి పద్మశ్రీ కన్యాకుమారి గారి కన్సర్ట్ ఏర్పాటు చేశారు. ప్రతి ఒక్కరు ఇందులో పాల్గొని ఈ కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేయవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాం. సో ప్లీజ్ రిమెంబర్, we make a living by what we get, we make a life by what we give. సో ఇదండి ఇవాల్టి ప్యానెల్ డిస్కషన్ విత్ శంకర్ నేత్రాలయ. మీ అందరికి ఎన్నో విశేషాలు తెలిసాయని ఆశిస్తున్నాం. సైనింగ్ ఆఫ్, దిస్ ఈస్ యువర్ హోస్ట్ ప్రశాంత.